Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo uitwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice, kadhani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo matambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamejaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimia sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana. Kama mtoto mpotevu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Baba yangu kaniuliza mwanangu, niaje Big Bang? Poa sana. Kuishi haya maisha ya usanii. We papa niachilie nicheze muziki. Nicheze muziki. Mama yangu kaniuliza mwanangu, mbona uliamua? Mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mama niachilie nicheze muziki. Nicheze muziki. Mpenzi wangu kaniuliza driver nice, mbona uliamua? Mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mpenzi niachilie nicheze muziki. Nicheze muziki. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase. Shukran KE, asante sana kwa log. Solomon W tujikase sana. Ni mimi ama ngoma imeisha haraka sana leo. W wasanii tujikaze. Hizi vipi? Niko poa sana, shukran 250. Sio leta kwa mbaya. Sijui sio itakuwaje mwecheche, lakini itakuwa mweche. Ya buda. Itakuwa ngori. Kwanza chani wapatie word of the day. Unajua lazima nianze na ka word of the day kidogo. Vitu ni mingi. Buda, isho leo ni moto. Yaani tuna vitu mingi sasa kuongea. Leo tuko lejo mbaya. Kuna mtu aliniambia nipigie. Pia kuna video na shoot ya Bishop anaitwa Prophet War. Sasa nilikuwa katikati ya video nikasema acha kwanza nikuje nimuongeleshe. Alafu after kuongelesha sasa nirudi nipigie shughuli. Sawa? Natafuta hiyo word of the day natapapatia. Kuna kitu ndio kwa nimeandika hapa. Iwe karibuni sana. Welcome. Sawa?
Yani vitu leo ni mingi, yani nakwambia vitu ni mob. Hata sijui itaisha saa ngapi, lakini itisha saje itaisha. Sawa, haya, acha tu tuwapatie nini haraka, cause hiyo niliandika nikasioni. Acha sana wapatie tu aka short version tu, a short one. Unacheki as we start the show. Na inasemaje? Inasema unasikiaje hizo pages zikijifungua hivyo? Inaka intellectual. Niko on time mode. Yeah. Ndio sikia vile inajifungua. Ndio hapo. Inasema 4 things to do to get a breakthrough in life. What happened? 4 things to do to get a breakthrough in what? In life. Number 1, do not worry, focus on God. Hawa naongelesha ni wale watu wamefika mwisho. Unajua sisi kuna some of us kama sasa niko mwisho. While some of us when tuko mwisho, hakuna mbewoni mbele, nyuma ujeona kitu mzuri. Sasa hata haujui, you cannot differentiate between your front and your back and your present and your future. Hapo those are the people I wanna talk to. Wenye sasa tuna option nyingine but kuomba. Unapata? Ano tunataka kuongelesha kwa sasa. Sasa kama we ni atheist, kwa sababu najua wengine wenyu siku hizi mko kwa hizo dini fani, ama we sijui ni nini, this message may not be for you, but kidogo tu I'll come back to you. Sawa? Number 1 is do not worry, focus on God. Sawa? Because of course unachiki sisi wa Kristo tunasemanga in the past ameonekania watu wengine pia utaonekaniwa. Number 2, resolve and seek God. Hiyo kitu inakusumbua kichwa, kitu inakusumbua roho, resolve it and then seek God. Number 3 ni kufast. Fasting haikwangi tu kwa Bible, kwa vitu za God, inakonga pia kwa health yako. Unacheki? Unacheki kuna wale mascientist wa kitambo wenye walienda Kamado, walikuja wakagundua kumbe ukifast na pengine uko na cancer, kuna venye hiyo cells zako zitaenda zikuleo cancer cell imalize. Kama wewe ni mtu uko na sijui ulcers manini, yani fasting inasaidiaga mwili na pia inasaidianga roho. Number 4 ni seek God through prayer. Hapo hivyo tushamaliza hiyo story. Sawa? Nirudie in case kwa watu wa nyuma hajasikia. Let me just repeat. Number 1 ni nini? Number 1 ilikuwa do not worry. Ni page kwa niko mbali. Number 1 ni do not worry, focus on God, cause hata ukiworry si kitu itafanya kufanyika, itafanyika. Sasa worry yako ni useless. Number 2 ni resolve and seek God, whatever nakusumbua seek Mungu. Number 3 ni fasting. Number 4 ni seek God through prayer. Hello, sawa. Kaki na story fulani zdio ambiaga, but mimi na Guardian Angel tunajuana. Guardian Angel alikuwa jirani wangu pale hivyo moja tu. Guardian Angel alikuwa jirani wangu moja tu. The so-called big Guardian Angel namjua. Mimi nilimjulia kutoka moja tu, alikuwa neighbor wangu. Na nakumbuka hizo siku Guardian Angel alikuwa anatembea na gitaa. Na sisi tulikuwa tu wale vijana tuko base tunashikisha jaba, tunashinda na mtu na hizo dread zake. Na alikuwa anapenda kuvaga slippers, Crocs. Jamaa amechapa. Nini nashindaga na hii gitaa, amebeba hii gitaa. Bro. Kumbe yeye alikuwa anajua mapi anaenda. I'm not kidding you. Guardian Angel akaenda katoa ngoma moja ngori. Hiyo video yake hata ukienda utafute inaitwa ngoma inaitwaje? Niambie ngoja. Ngoja. Sisi sauti na hiyo ngoma na naijua. Niambie jina hiyo wimbo. Hadi kwa music video utaenda unione. Guardian Angel. Usinipite. Usikonde. Ni kweli usikonde. Hiyo music video inaitwa Usikonde. Kiangalia mbizi hiyo ni ya Guardian Angel inaitwa Usikonde, utaniona kwa hiyo music video. Na hapo ndo Guardian Angel sasa ilianza kumuondo, yani anaanza kuonekaniwa. And from there akakuja kaomoka na akaenda, na so I know. So nikikwambia saa zingine watu wengine maombi zinafanya kazi, najua kitu naongea, sisemi tu ati nyinyi wale watu religious uje mnakujaga tu mnataka kupoteza watu na dini. Hapana brother. Nimeona. Na hii again I repeat, this is for those people wenye wamefika mwisho. Hauna mbele, hauna nyuma, hauna. Bro. Umejaribu jaba yezi, umejaribu kulewa yezi, umejaribu kuvuta ndoma yezi, kila kitu inanoka. Mtu itabaki umangalia hapo hivyo ni God. Haya, video zangu zisha load. Sasa let us start. We have so many videos to play. Sasa cha kwanza nirudishe size yangu hapa. Remember, for those coming into the video, tafadhali make sure you like the video. Make sure you like the video. The least you can do, the best you can do, first of all, is to like the video.
hizo zingine tutaongelea baadaye za mpesa, lakini kwanza acha make sure niwapatia show genje sana, yani nataka nice sawa. So mnajua hapa hivi nje female BS inaendeleaga tu. Female BS haitawahi acha. As long as kuna mneti, female BS itakuaga. It's gonna be hard for the female BS kuisha. But let me make sure I give you the videos kwanza. Haya, let's start with these two kwanza. First of all, let us start with these two. Okay. Madam, si ndo tunakupanga, si unatupanga. Halo, si ndo tunafanya nini, si ndo tunakupanga, si unatupanga. Madam, sasa ude mnaona hapa hivi juu kulikuwa na kadrama kidogo ilifanyika. Sijui kama mnajua riba. Kulikuwa na ka situation kiasi ilifanyikaga na mdenge. So what happened is, let me see kwa the picture load. Ndo hiyo. Anaitwa nani? Anaitwa Kerry Martin. Acha nitafute jina Kerry Martin. Aya. Sasa ude mnaona hapa juu kulikuwa na kadrama kidogo inamhusu. Hiyo drama inamhusu, alikuwa na former radio presenter na alikuwa anaitwa Kerry Martin. So allegedly Udem, kwanza acha nionyeshe video kwanza. Unajua before tuende sana, acha kwanza nionyeshe video muone wenye watu walikuwa blindsided. Hii video in 7 minutes. Sijui kama ndio part 1 ama part 2 ya hii video. Shit. Acha kwanza tusikie kidogo afu no. Chi weka volume, acha mbwak this big bad. Acha mbwak this. Ndio huyo, pewa video. So kazi yangu ni kulia usiku. Mtu akishalala naanza kulia. Niko like why what is this? What is happening to my life? Oh blah 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 blah. Nimelia alafu like for me when I was in that situation I was so ashamed. I was very very ashamed. Like I was like no, I don't need to talk to people about this. Let me go through it alone. Roger. Vibaya, lakini the idea of a masculine person in the ndio sasa hapa ndio ilianza. Nimeipata. This is where it started. Hello. Lia usiku. Kazi yangu ni kulia usiku. Mtu akishalala naanza kulia. Niko like why what is this? What is happening to my life? Oh blah 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 blah. Nimelia alafu like for me when I was in that situation I was so ashamed. I was very very ashamed. Like I was like no, I don't need to talk to people about this. Let me go through it alone. So much again, but there's one lady from church, at least I used to call namwambia na feel hivi nataka kufanya hivi, and then she used to advise me, bless you Liz, shout out to you. Okay, much kielekea kuisha, I'm called to the boardroom. Nikaambiwa, I remember one time you came here and said that you wanted to go home and pay the bill from home. Nikaambia yeah. So akaniambia, for us to believe that you will actually pay this bill, tafuta guarantors. Nimecheka jini nimekumbuka kitu. Tafuta guarantors and they sign this agreement. Bill yako imebaki 126,000. You will go home and then you will pay that balance from home. We've given you 60 days to pay the bill. Si ndio? Haya. Tukamalizana, nikakuwa discharge, nikakuja home, kasi sijamaliza kulipa bill. Bill sasa imebaki ngapi? 126,000. Hadi sasa bado ninafanya nini? Nalipa bill. That's not the point. So I remember when I was in the hospital. Oh my god, the emotional damage. And now you assume lazima ngati men are logical being. Logical where? Hebu nionyeshe in this scenario where has this man applied logic? Hata common sense. Hata nisijam tuendelee. Aya. So I come out of hospital. Nikakuja home nikachill. Kwanza kazi yangu ni
najua mwelewi ni inafanyika. Sawa. Now allegedly ama apparently udem alipewa mimba na former radio presenter. Sawa. Alafu sasa hii historia anakuja kupeana ni venye mwanaume alimuacha at her time of need. Something Kamerogoro pia amefanya the other day. Amekuja kwa nikachali yake venye boy alimuacha at her time of need. But there's something she's not saying. Na hiyo ndo pata nataka niwaambie. Sasa huyo msee alikuwa ametuma matext. Hizi text juu kanaweza shida nikizidownload hazitaonesha poa hapo hivyo. Ama zinaweza onesha. Acha nijaribu nione kama sure. Let me see if I can download them kwanza. You know this guy. Story time. As you all know, nilipata mtoto juzi. Chill tu kidogo ni fix hiyo kitu. We. Hey baba. Na. Kwendeni mpole. Haya. I'm so depressed. Hata na kenye nafanya huwa nakosa tu motisha kabisa. Hello ma singulars na ma plurals, mambo namna gani? Mko salama? Hata mimi niko salama na siko salama pia. Mahali nimefika nimechoka tu kusema ukweli. Mimi nimetry, nimejaribu kwa uwezo wangu. Nimekuwa hapa since 2022. Nimekuwa nikiwachekesha, ilikuwa passion yangu. Hata mara kwanza sikuingia kutafuta tu pesa, ilikuwa tu passion yangu since back nimalize high school. Nimefanya kwa radio, nimefanya kwa televisheni, yani kwa hii social media nimejaribu mambo mingi. Lakini man, since ni lost everything, kustart again imekuwa noma, kustart again imekuwa shida man. Kusema tu kweli, I'm so depressed. Hata na kenye nafanya huwa nakosa tu motisha kabisa. Vile mnajua man, nililostingi kila kitu ya nyumba, and then vile mlikuwa mnajua gala likama kauza everything, equipment zangu zote. Hizo ndizo nilikuwa nafanyia nazo kazi. Na hata unajua kama kila time kuomba watu msaada na nini. Nikipatanga tu wasi akiniambia hey, wewe ni mtu mwenye uko na mkono, uko na all parts of your body, enda fanya kazi manini. Na lose to hope menze. Saa zingine nasema tu sitai ku give up kwa sababu ya siblings yangu, kwa sababu ya situation yangu. Napambana lakini nimeanza kwa one man. Watu husema speak out, ongea na watu, lakini even the people yenye nakuja kuongelesha manze, they take it lightly. Wasi wana take it lightly. Mentally mimi siko sawa, unaona, financially siko sawa. That's why siko motivated. That's why mnaonanga tu every time na postia post za gym juu hiyo ndio imekuwa nini yangu ya healing. Hapo ndo naendanga na kuwa sawa, akili yangu inatulia. But man, ningependa sana kutokelezea kwa social media, niendelee kufanya kazi, but still mambo ni ngumu manze. It's better tu kae tu mse normal, tu mse tu kawaida. Nawapenda sana manze, mafans wangu, mmesimama na mimi, mmenisupport. Lakini just I feel like quitting this thing man. Nahitaji tu kuishi tu normal life. Yeah, Mungu tu afungue njia zingine nione vile mambo itakuwa. Nawapenda sana manze. Yeah. Asanteni sana. Buda. Ni noma. Mimi nimesikia vitu mingi, lakini ile part pekee imekwama kwa kichwa wangu ni hiyo part ati Mandem alikuja kauza kila kitu. Hiyo ndo part tu bado nasikia kwa akili yangu ati Mandem ananeni kila kitu. Yaani hiyo ndo part nimesikia. Anyway, forget whatever amesema about hiyo Mandem kumharibia maisha. Nataka tu kukuambia kitu moja, nataka mjue this is the reality of most content creators Kenya bro. Sasa hata imeanza kukua global. Sijui, I think brands came, and when the brands came, they chose who they chose, and they went with who they wanted to push their brands. Sasa hii content creators wengi nilionyesha some time back hapa vitu ulikuja tuka break down video fulani, Malcolm anasema hizi brands zinataka kupia watu, lakini hata wakipia watu mboka hawaoni return on investment. Unanipata? Umse mnaona hapa kona 1 million TikTok followers, 1.5 ama 2 million followers TikTok.
wala tumnakaga hapa mnadhani followers ni everything, wala tushindanga mekimbiza followers 1.2 million followers, bado ako mbaya. Unanipata? Sio nakuja kukuonesha to some extent hizo nini zetu aje, hizo au followers, some of them wanakuanga tu hapo kukua tu hapo, but the followers do not owe you anything. Unanipata? Hata mimi niko nateseka na mbichi nateseka, lakini utanipata nimekuja kulia hapa na kufa na hiyo nini yangu, na nikidedi nisikie mtu hapa tikai big man ungesema mapema. That's not us. Cause hata hawa watu wanakufollow, some of them pia wako mbaya, wanatafuta encouragement kwako. Unanipata? Wanatafuta encouragement kwako, kwa sababu right now the world is messed up. People are looking for someone to at least give them hope, give them life, give them something. Give me, I want to escape from my reality. I want to escape from my what? I want to escape from my reality, and I want you to help me escape. By you, amanisha sasa mapata watu wanakufollow kwa sababu wanataka kuescape. Unanipata? But sasa inafika gamani wewe the guy mwenye anasaidia watu kuescape unajipoteza in the process. You lose yourself, bro. Aujijui, hata ujui kwa wapi. Watu watajui tunapitia, na funny thing ni watu wajali. Na then again, I don't know, but I think hawafai kujali. Pole if I'm being too harsh, but I don't think they're supposed to care. I don't think they have the capacity to care. I don't think it is in their head, it is in their mind for them to do nini kujali, bro. Unfortunate. Because kwanza afujue ni Kenya mtu atakuja atake kusikia kitu anataka kusikia, mtu atakuja atake kuona kitu anataka kuona, na utamwambia shit. Unanipata? Because kila mtu anapitia kitu hii kinchi. Sasa kukidhani ati wewe pekee ndio uko na this special whatever, ngori. Hiyo itakuwa mbaya sana. Na ndio maana saa zingine, to be honest with you, hii kitu saa zingine iko reliable hivyo sana. Sasa nachiata nikwambia hata advice ni ukianza kupata hype, the worst mistake unaweza make is quitting your day job. That's the worst mistake unaweza get. Kwa sababu utaanza kuona following ni wengi, ni kama inaanza kuinfluence watu, watu wananifuata, watu wananisikiza, watu wanapenda kenye nafanya, mara moja watakupatia donations, bro. Udhani ati that's the reality of life. Buda. Kusema tu parada na ujui. Unanipata? Kasi kuambia nilivutwanga wera. Sasa sijakuwa kazi hiyo, kazi ilikuwa kazi ya Kamagera, kampuni fulani hapo inaitwa Premium Shuttle, ilikuwa pale area ya Kisumu. Nilikuwa napendea mboka mbaya kwa sababu mimi ni mtu napenda ile kazi ya the amount of money I make ina correlate with the amount of work I've done. Sasa unapaki pale hivyo kio Kamagera, buda, the more una push the more unaingiza do. Una get? Yani pale bidii yako ninakulisha. Sasa ilikuwa fiti kidogo, sijua kaleta management gani, management ya kitakataka. Management akakuja na ukabila. Target alikuwa nani? Mimi mostly. Target alikuwa mimi kwa sababu unachikini kampuni wa Kisii nafanya kazi na Kisii. Sasa ilikuwa za mbona mseko kwa mboka na anafanya mboka venye anafanya. Sasa unachika kujika kwa targeted attack. Walianza kuniattack. Sasa hapo hivyo nimekaa 5 years, wameni attack for the last 3 years. Mina ninavumilia tu kigwash cause hawezi nitoa tu mauru hivyo chini, hawezi nitoa tu virahisi. Unapigania space yako, but ikafika mahali sasa wanaanza kuingiza mdosi, wanaanza kuingiza nani, ikafika place mwisho hapa hakuna, nikabaki tu mboka imedunini, mboka imeisha. Sasa mboka ikiisha ndio nilikuwa nimeanza kwenda tu live stream kiasi. Budizo live stream na kumkazuni ni nani akanitumia ngaganji. Na kama nilionea siku I think niliona kitu 5. Sasa uko hivyo ukipiga wera according to venye mdosi alikuja, sasa unachikiwewe kwa kitabu yako utaandikiwa saa zingine ni 7, saa zingine ni 5 depending na gari zimeenda hiyo siku. Lakini kuna hizi zako za sides zenye wewe mwenyewe unajihasulia, unajigrindia, unapata hiyo ganji. Unanao kitu nasema. Sasa in my head niko za by then nikakuja nianze live stream. Nikakuwa let's say niko na tu 2 ama 3 wanani watch per day. Watu wa moto nitumie senyo nitumie chwani, senyo nitumie mbao, buda. Naweza tengeneza ile pesa alikuwa natengeneza wapi? Pale mboka. So hapa hivi niko safe. Hapa hivi at least najua sitaumia kwa sababu live stream takuwa nafanyia watu wako na ganji do. Bruda. Wewe. Reality inakuja na kustrike. Kenya ulidhani si venye iko. Unanipata? So if never make certain decisions, it's a rushed decision. Because again, your brain will give you
your brain will tell you what you need to hear at the time. Nakwambia akili yako itakwambia achana hiyo era, fanya hii ingine iko na benefits ingine. Hello, thank you for the $1 super chat. Unanipata? Itakushow hivyo. Na afu wewe pia unaweza kwa carried away usikizie kitu waze kufanya. It's not si hivyo. Kumbuka right now kuna recession ina happen the whole world. Si Kenya pekee, the whole world. So kila mtu ako mbaya. Unanipata? Yeah. So that is why I never rush to make that. Now see why rush to make certain decisions. Utajua tao. Sawa? Sasa ndio video ilikuwa tukanuoneshe. Inaanza hivi. Baba employee anasemaje? Baba employee hiyo. Kazi yangu ni kulia usiku. Employee anasemaje? Now there is where the story is. Hapo ndipo story iko. We all know this guy. Story time. As you all know, nilipata mtoto juzi. And I had to stay in the hospital for how many months? 3 months. Partly is because mtoto wangu alikuwa admitted from 30th December hadi 5th of February. So January yote nilikuwa hosi, and then 1 week of Feb ndio tukadischargiwa. Na unaweza kunajiuliza, kwa nini mlikaa miezi 3? So Feb na March nilikuwa najaribu kufanya nini? Kulipa bill. And I tried to gather funds here and there. Thank God for my church. Those people came through for me and my amazing friends. I am so thankful. I love all of you so much. Of course, when I was looking for money, some people were like, baba employee anasemaje? Now there is where the story is. Hapo ndipo story iko. We all know this guy. Insert picture. Fuck. Shida yako ni nini? Kisha kijitoa. Baba employee anasemaje? Izeni. Now there is where the story is. Hapo ndipo story iko. We all know this guy. Story time. As you all know, nilipata mtoto juzi. And I had to stay in the hospital for how many months? 3 months. Partly is because mtoto wangu alikuwa admitted from 30th December hadi 5th of February. So January yote nilikuwa hosi, and then 1 week of Feb ndio tukadischargiwa. Na unaweza kunajiuliza, kwa nini mlikaa miezi 3? So Feb na March nilikuwa najaribu kufanya nini? Kulipa bill. And I tried to gather funds here and there. Thank God for my church. Those people came through for me and my amazing friends. I am so thankful. I love all of you so much. Of course, when I was looking for money, some people were like, baba employee anasemaje? Now there is where the story is. Hapo ndipo story iko. We all know this guy. Insert picture. Hey, Wanjiko, you need to look at the choices you make in life. Be careful about the choices you make in life. So, of course, people will be like, where's the father of the child? Especially watu wa church, because they need to know that you are okay. If the father is not paying, how can we chip in? And nilikuwa nime reach out hiyo siku nilienda kudeliver, because we didn't know that I was delivering. I was walking on the road, nikaanza kusikia pressure inateremka, like I'm feeling a lot of pressure on my abdomen. So I was like, maybe mtoto anateremka juu ndio naingia third trimester. Nikakuja home, we wanted to cook supper. Nikaanza kusikia uchungu inakuja inaisha. I've never been pregnant before, so sijui kama hiyo ni labor ama what. So mimi nikamwambia bishta yangu, let's go to the hospital. We go to the hospital, tukaenda hosi fulani kwa Ngong Hospital. Nikafika Ngong Hospital, straight to the doctor. Akaniambia lala hapo. So the doctor was like, unafilaje? And I was like, nasikia uchungu yenye inakuja kipotea. So like she wants to check what is the problem. So akaniambia, madam, unazaa leo. Mtoto unazaa leo. Ilikuwa I was at 27 weeks. Akaniambia, is it me, but is she just yapping to yap? Jamie, I cannot stand female yappari. I can't stand the yapping, to be honest. Me, nilitoka huko kitambo sana. Sawa, like nimeshindwa. Na feel tu nikanaongea kuongea, and I cannot stand tu mtu kupayukwa for the sake of payukwa. Sasa hii ndio part ya story ya kuambia watu. This is the part of the story. They always omit this part. Sawa. So here is a text. Kelly, sijui anaitwa Kelly nani message nake ama ni Keri. Huyo mse alitoa post akasema, "Hey, how are you? I don't know what the silence means, Keri. Call me or text." Au sound dem na text mse, "Call me back when I see you see." They say it's been, I think next week is far. I'll try to sort myself. Thanks for communicating. By tomorrow. Bye. Okay. I'll still reimburse you. No words. Hi. I died trying to get rid of my pregnancy. Yay. Kituka hiyo. Thanks for asking. How are you? Oh, okay.
I didn't get it done. I decided to keep it, by the way. Since keeping it was solely my decision, trust me, I'll not bother you to take responsibility. Hello, mnafuatilia riba hadi hapo, mnafuatilia story hadi hapo. Yeye mwenyewe akasema hata subob tu kufanya nini, kutake responsibility of the baby. Yeye mwenyewe ameamua hata leo mtoto kigwash kiyeye I decided to, I will not bother you to take responsibility. If you do it or not, that's okay. Unanipata? Umeniopata? Memwambia kama unataka kuchunga mtoto ama unataka kuchunga mtoto, it's okay. Bro, wewe ndio umeamua. Kama unataka kumchunga ama unataka kumchunga ni sawa. Mr. kulazimisha ufanye kitu yoyote. Hello? Yeah, agreement ikakuwa. Sasa pani, sijui kama ni Kerry. I don't want you to panic for real. It's okay. I totally understand that having a kid wasn't your plan, and I don't want you to feel guilty when you don't show up. I have decided to keep it, and I will take full responsibility. Unaniget? She herself said anataka kuweka hiyo mimba after mambiwa itoe, na after kuambiwa itoe akaambiwa mimi hata ukiweka I will not be responsible for it. Ukiamua kuweka hiyo mimba ujue ni wewe mwenyewe utaichunga kivyako, usiniingize hapo, mimi sitakuwa kwa hiyo ngori. But mdema mwenyewe akamwambia nitaiweka na sitakuforce ufanye nini, utake responsibility. Hello church, tunaongea. Alafu this is her yapa mouth. Akanitoboa maji. I don't know why alinitoboa maji, but akanitoboa maji. Alafu akaniambia, "Hii hospitali hatuna nini? Hatuna NICU. You need to look for a hospital that has a NICU in the next 10 minutes." In the next 10 minutes. So akatusuggestia hospitali inaitwa Matasia Nursing. Sijui kama mnaijua, au kama uko hizo area, of course mnaijua. We go there. Our nurse akatuambia huku hakuna NICU. One of the nurses akatusuggestia Kana Hospital. Sasa nilijifungua. Kwenye tulifika, like after nimeshatobolewa maji, I'm delivering. Nikapigia the person responsible, which is this man. Take a picture. Nikapigia the person responsible, nikamwambia cheki, nimeshatobolewa maji, mtoto amekuja mapema, nimeambiwa I will deliver today, so I just wanted you to know. Okay, tukaelewana. Like ametuambia in 10 minutes. My friend, person responsible, the person who told you get rid of it before ifike hapo, wewe mwenyewe ukaamua kuiweka, hadi wewe na mdomo yako na text messages zako ukasema you will take full responsibility for it. Kuna to trust bro. Careful unazana nani? Na hii naisema kama prophecy. Siku moja mtakuja hapa hivi mtaelewa mbona nimesema hivyo, nimesema ni ngori. Bara 10 minutes zimeisha. I'm like shit, what the hell is happening? Okay, so tukafika Kana Hospital, thank God. Like wakani direct labor ward. Kufika labor ward, so gynecologist alikuwa kuja aniangalie, anifanyia scanning nini. Tukaenda nikafanya scan, akaniambia mtoto angali mdogo sana mama. Mtoto angali mdogo. Hiyo scan ya hosi ilikuwa inaonyesha 25 weeks. Mtoto wako angali mdogo sana. Mama, huyo kimzaa atakuwa shakufa. Like thank God nikadeliver, mtoto akakuja na akalia, and then the gyna mwenye alinizalisha alikuwa like ni mkuu na nikakubwa, si mdogo vile nilikuwa nafikiria. So mtoto akachukuliwa faster akapelekwa neonatal ICU, akafanyiwa everything that needs to be done for him to survive, si ndio? So at this point sijui how long I'm staying in the hospital. I'm like maybe kesho nitaenda home. Like wakakuja kuitisha deposit, deposit ya hospital bill. So anyway, that's more female bullshit, but nataka tu niwaambie hivi. So Odem alijua kijana ni celeb to a certain extent, akaamua kushika mimba ya nani? Celeb. Kwanza alimwendea juu ni celeb in the first place, akijua ni celeb akampanulia mguu kwa sababu ni nani? Uni celeb, uni mtu wako establish, uni mtu wako na do, uni mtu wako na clout, uni mtu wako na influence. Odem alimtaka juu hizo vitu, unanipata? Alafu the guy akutumia akili, akaamua aingie raw, akaamua kuingia raw. Si akaingia raw, of course nikeli kwa tamu sana, akaamua kuingiza watoto, wakaamua kuingiza mbegu ndani. Mbegu kuingia ndani ikapatana na mayai, unanipata? Hiyo after hapo pengine alimpatia pesa ya P2, akamwambia meza P2, dem akaamua kuma. Thank you Hype Jacks, thank you for the W's in the chat. Akaamua kuweka hiyo ball. So hapa hivi, alafu yeye mwenyewe akaamua kuweka ball, vitu zika backfire, anakuja internet. Mimi naambia kuna place moja
iko na watu derailed, deranged, yani iko na watu wenda wazimu wengi. Watu instead of going to seek help in a professional place, watu wanaasha simu, wanaingia kwa hii inaitwaje social media platform TikTok imeexpose mademu wengi sana. Acha niwaambie kweli, TikTok imeexpose mademu wengi sana. Imeexpose the dark thoughts of our madem. Imeexpose venye ase anakuanga damage. They do not go to seek help to the professionals. Mtu anawasha simu, anaongelesha watu watajuu kama wako. Hey guys, niliwaambia tu kisikia jina guys, huo ni shetani anakuwa summoned. Hey guys, shetani ashakuwa summoned. Whatever itafollow hapo hivyo, it's in the hands of the Lord. Because mi nakwambia itakuwa bullshit. I'm telling you right now. Ukisikia tu mdema amesema tu hey guys, kuisha. Ukiamua kubaki hapo, jua wewe ni devil worship. Shakushu. Unanipata? And those are the videos nataka kuonesha. Alafu sasa nataka mjue hii udema alikuwa amemake hii video previously. So Chana hii. Siwi. Hii hapa. Ndio anasemaje? Iko wapi hiyo video? Nika nimeitoa. Kazi yangu ni Ngoja, nika nimetoa hiyo video kibahati mbaya. Acha niwarudishie video zingine hapo hivyo. Hiyo video nika nimetoa hapo hivyo bahati mbaya. I didn't know. Cause uwezi shika mimba ya mtu juu ni celeb, unajabu kumtrap na hiyo mimba, alafu akwambia hataki mkulea mtoto sahi, alafu unaenda unataka kuwekea mtoto against his will. And then after ameweka hiyo mimba tena wewe, after umeamua kuwekea hiyo mimba tena wewe mwenyewe unaenda kumstress. Lakini the idea of a masculine person in the living room chewing terribly, shaking his legs, like he's probably even snoring. Tell me, like this is my reality every day. Kila siku ati ametoka job, amekuja amemserve chakula kwa hivi, anatafuna vibaya, akapo ati akishamaliza kukula anachukua toothpick akatu hivi, alafu hapo anajinyorosha hivi kwa kiti. Sasa anaanza kugongesha hivi miguu, anachukua remote anachukua remote ati sasa anachange channels. Like what? That is too much to see in a day. Like imetosha, kila mtu akae kwake tuoane, lakini kila mtu tuko mute kwa hii marriage, because what the hell, like and we go through too much. Mind you, she's living in a parent's house, so the man she's describing, guess it's who? Yes, her father. Ana describe buda yake, by the way, keep in mind. Mtu anaongelea hivyo vibaya ni baba yake. Na remember, I tell you, these guys do anything for the girlies on TikTok. Unaniget. Chani ikopi hizo. Good. Acha sasa tuanze na video zilikuwa tuoneshe leo. 1. Kuna huu mgonjwa. Ngoja. Kuna huu mandazi. Yaani bro, niko na tu videos hapa. Easy. Let's go. Yani, it's so freeing not to actually want to ever get married. I've never found such a freeing feeling, because they've taught us tukiwa wadogo, you want to a white wedding, you want to be married, you want to be someone's wife. For what? To cook, clean, be chemushwad and zungushwad every other day in the bed. For what? For just a little bills to be paid and to be seen that you're married. Bitch. Right now we're making our own money. The only thing we want is partnership. So it's very freeing to just know I'm going to date this person until it ends. Then once it ends, I'm going to take another person and date them until it ends and experience them. What will they teach me? If they teach me how to be stronger, how to be more free, how to be not clingy, that is what they taught me. And then bye-bye. Next. So freeing, man. I actually feel that women can live better lives if they put the marriage thing out. Completely out. Nimeona mtu akicheka comments, amecheka kwa comments because you just know it's bullshit. They already said wataki marriage, but all they keep talking about is marriage. Yani unashitoka tu kwa vichwa vizuri. Kama the one thing mnasema mtaki, simuache. Bro, mimi nishasema sitaki cancer. But imagine every time nawasha simu, the only thing I talk about is cancer. Kila saa. Instead of kuongelea the other side, what's the other side looking like? Your side ingine inakaaje?
utawaona mongeleo the other side, utawahi waona. And then be the example. Be bro, amaje, be the example. Mi siwezi kuja niwaambie bro, hii life ni poa, hii life ni poa, msifanye life ingine. Na shinanga nimwambia venye hii life ni poa lakini siwaoneshi. Show us, don't tell us. Show us, don't tell us. But do you think they will ever show? Because they do not have that kind of life. And me, I do not get how grown people. You are a grown adult. You are supposed to make your own money bana. We ni mtu mzima, umepelekwa shule, umesomeshwa. We ni mtu mzima, unafaa kunatengeneza pesa. Hakuna kitu unaweza kunaniambia unakaa tu unasema ati I make my own money ni kama ni flex gani. You are an adult. You are an adult. You are a grown adult, bro. You birth your own self, you buy your own stuff, you travel to whatever place unaenda. We ni mtu konadi ID, you can vote. We ni mtu mzima, you are supposed to make money. Fakara here. Madema wamekuwa wakitengeneza money tangu 1980, tangu 1975. Wamekuwa wakitengeneza do hadi 2026. It's not a flex. It's not a flex. It's not. Na mimi naomba tu, by the way, najua wakisikia nikiongea hivyo watasema buda na umekasirika. Unajua the way they gaslight you. Not to call them out. Watakwaza buda, yani wewe umekasirika mbona? It's because hauna pesa ya kuweka mdem. It's because women have made their own decisions. You want to control them. Ndio maana unakasirika. Unajua tu watu wanakuanga na mindset ujinga. Show us. Guy, mimi naweza furahi tu mtu akakwala nione. Mi bro, mimi wezi nipata nikiongelea the worst decision you can ever do is be broke. The worst decision you'll ever do is be broke. Alafu the only thing I talk about is being broke. Show us the riches. Make us want to be rich by seeing it. But ama demo te wakiongelea hiyo kitu. Hautawahi waona akiongelea hiyo pande. Nakumbuka hapa TikTok ni waliona kujanga instead of au kwenda therapy, hapa na wanatumianga TikTok kama nini therapy. Na unafaa uone comment section, mademu wagonjwa, mademu wamechapa kama kitu kingine ndio wanamsupport. Unanipata? Alafu here's another thing I also want you to understand. Kuna kitu kingine pia nataka understand. Women reserve the right to change their mind. So whatever she's saying now, in the future she's gonna switch it 180 360 degrees, 180. And then she'll be like, that was the former me. That was before I met this man. That was before I met a good man. Niamini nikikwambia kitu. So sometimes mimi nive tu lazima nifanye content. Nive tu lazima nifanye. Ningekuwa si lazima nifanye. Ningekuwa na lenga ama matakataka mbaya sana. I telling you, ningekuwa na lenga. But I have to tell you, ndio wewe usiende pale comment section, hata ukiona tu una skip. Unanipata? Hii wanaongea. Sasa hii kulikuwa na controversy fulani majuu. Kuna mdem ni woman man hater. Yaani ni man hater. Udem content yake ni kuchukia wanaume na kuchukia marriage na hizo zote. Yaani ule dem apendi wanaume kama kitu kingine. Juzi hapa amekuwa proposed to. Sasa hii sijui ameenda ameolewa. Nimesahau jina huo dem, lakini watu wanafuatilia hizo takataka wanajua nimemsahau. Imagine amekuwa akiambia madem, hadi madem comment section nakwambia nilikataa proposal yangu juu yako. Niliacha bwana yangu boyfriend juu yako. Alafu wewe unaenda unaoa. Unaenda unaolewa. So kumbuka hizi vitu wanasema tu for the moment. In the future wata switch 100. Kwa hiyo unachikole tu acha niendelee. Wale unachikole wanaongeanga ati child free, nini free. In the future watakuja kwa single baby mama, so watoto 4 different baby daddies. Na nitakwambia at least I gave love a chance. Watu ni wagonjwa. Usichukulie serious. And if you're making your own money, shut the fuck up about it and just you're an adult, do it. Nyamazia. Hakuna mtu anataka kujua. Nyamaza, fanya kitu watu wazima wanafanya. I've never seen a man floss na hiyo. Hautaiona mwanaume amekaa chini ati I do not need marriage, I make my own. Hata watamwangalia ni kama ni mwenda wazimu. But to them they think they are like unicorns. Bro, wanajiona ni kama ni ma-unicorn. Ati guy mdema anatengeneza pesa yake. Tunafaa kuoinama, tuanze kumwabudu, tuanze kukisima kucha zake. Unanipata? Nika sasa kutoka hapo sasa saa hii we are supposed to tunamtandikia leso kila mahali anatembea koza anatengeneza pesa yake. Wewe ni mtu mzima. Tengeneza pesa yako na unyamaze. It's not a flex. Unanipata? Na wako against marriage because the men they want don't want them back. The moment the man they want them. Watajivalisha wedding dress wenyewe. Hii wanaongelea tu ama simpanzi wenyewe wanawasumbua. Ndio wanaongelea, ndio wanaadresiwa saa hii. Understand life.
Yani, it's so freeing not to actually want to ever get married. I've never found such a freeing feeling because they've taught us tukiwa wadogo, you want to a white wedding, you want to be married, you want to be someone's wife. For what? To cook, clean, be chemushwad and zungushwad every other day in the bed. Mind you, sote tunajua mademu akipenda mtu they wanna fucking, wakitaka mtu anataka kumdinya. Hata huyu venye anaongea ako na chali amepiga darubini hivi, ameseti kambi kwake. So kuna chali mwenye yake akiona atampatia, hata bila atamwambia tu hi, ndio ikumashika brother, hiyo she has that type of man. But because kwa akili yake amekaona she's not attracted to, au anapigana hesabu na anakuja kwa address na watu, ule mtu mwenye anataka ukweli na yuko mahali Girls, what? We're falling. Guys, the only reason you should want to have a man in your life is because you want him to teach you something. What is he going to teach you? He should teach you who you actually are. You should see yourself in the ways you interact with him. You should be able to tell, are you an anxious avoidant? Are you an avoidant? What type of person are you? Through the interactions you have with him, but not to marry him. When you marry him, he weighs you down. He makes you feel like you're a slave. He makes you a slave, unpaid slave, and the only payment you get from that is being seen and perceived by the society that you're married and happy, but you're not happy and married. So take lovers, not husbands. Take lovers, not husbands. Date someone for a period of time, akianza ujinga, discard, repeat. Siko ubaya, we have woken up, it's time. You're stupid, my Leah. Ewe ni mjinga. Who do you think that benefits? The lovers. Who do you think that benefits? Lovers, not a wife ama husband. Who do you think that benefits? Because then again, kwa akili yake anapiga hesabu na masimp. Apige hesabu na mtu kama Chris Brown. Imagine sasa you think Chris Brown, you should be a lover. You think bien ni mtu wako na morals at least. Mtu kama Timothy that Kenya yetu tukiconvert. Ama mtu kama anaitwaje Gipsy G. Imagine they think yeye kukua pale. Kwanza, we only deal with women for 2 reasons: sexual access na kuleta watoi kwa life. Yeah, that's the only 2 reasons. Sacha tuambiane tu kweli, the only 2 reasons tunadealing na madem ni for sexual access na kuleta watoi kwa hii world. We were brought into this world to procreate. Hizi vitu zingine zote ni man-made, superficial things. But the real agenda ni kudinyama dem na kupata watoto na hawa dem. That's the only 2 reasons tunadilingi na hawa dem. Sasa tukasema kwa sababu vitu zote madem wanaleta kwa relationship, they can be outsourced. Kama kuosha nguo na anakasirika nao, si unaita tu mama phone anakufulia. Kani kupika, si unachukua tu chakula nje, unakuja una take out, unakuja na unajiwekea chakula. Kama ni unaitwa kuosha nyumba, si mama phone bado kunala anaoshaga nyumba vizuri. Unanipata? Kani kudinya, unaweza enda hata ulipe poko na mdinye. So unapata the only thing, most important thing yenye tunatupendeanga mademosi ni kuwaleta watoto kwa iwali, kwa dinya na kuleta watoto kwa iwali. Hizi vitu zingine extras, sijui mbona wanaona gani kani flex, like we cannot deal without them. Ati slave. Wanasema wameamka, hajaamka, wanaume ndo bado wamelala. Na kwa sababu najua wanaume wamelala ni kwa sababu most of us hatujui value yetu vizuri. We do not understand ourselves that well. The moment we all open our eyes, the moment we all, ama most of us, understand our value, Buda, tutakuwa napigisha ama dema paska kitu ingi. Tutakuwa tunapitisha hivi. Yani itakuwa pass after pass after pass. Wewe, hesabu, unapata? Hii game wanadhani wanataka kucheza, they cannot play it. Sisi ndo tunaweza spot fuck na tukue champions. They cannot spot fuck the way they think they can. Imagine, same person, I make my own money. Now you want a man to teach you about yourself. Like, ama nyamo ni TikTok inageuza demo wajinga. Ama mademo wamekuanga tu wajinga tangu kitambo. Sasa ni TikTok at least inatuonesha the reality of things. Again, this is opinion. Si mwana mwita mjinga na ni opinion yake. That's messed up. Poleni. That's messed up. Yeah. But, unaona. Kitu namaanisha. Unanipata? Cha nisikize garbage tena. Guys, the only reason you should want to have a man. Ameanza statement na nini? Guys,
somewhat the devil. So whatever tunasikiza hapa sisi tuwote tuko Illuminati. Guys, the only reason you should want to have a man in your life is because you want him to teach you something. What is he going to teach you? He should teach you who you actually are. You should see yourself in the ways you interact with him. You should be able to tell, are you an anxious avoidant? Are you an avoidant? What type of person are you? You can tell ametoka kusoma hizo vitu mahali kwa post pale Facebook. Want to know who you are? Click on this link and find out who you are with your partner. Click. Anxious avoidant, anxious givusans, anxious bazookans, anxious kobaskans. Oh, wow. Wapi simu yangu? Hey, acha nichukue simu. Okay, guys, the only reason you should date a man is so that the man can teach you who you are. Are you an anxious avoidant? Are you a gaslit kabuskans? Are you a gaslit magusta? Yeah. Unachika venye reasoning ngati inakuwa ya kipuzi. Hapo sasa kuna mwingine on the other side of the neck yes, my people. Oh wow. Nyokling. Oh wow. I found my people. Yaani unashindwa wewe. Hiyo masomo yote wazazi walitumia pesa kukusomesha shule yote unaiwest. Na mzazi angekwambia hiyo pesa mngelipa bwana wako hata kuoe, mngekasirika, mngesema misogynistic. Umewest tu pesa ya mzazi bure. Na reasoning za kitakataka. Not to marry him. When you marry him, he weighs you down. Yeah. He makes you feel like you're a slave. He makes you a slave, unpaid slave. Na hiyo kitu najua itakuja kwa mindset. Acha niwaambie ukweli. Hiyo kitu itakuja kwa mindset. Already itakuwa solidified. Hiyo kitu ya marriage ni slavery. Nawaambia naisha kuwa. Unanipata? Ati a man weighs you down. When has a man ever weighed a woman down? Kati ya mwanaume na mwanamke, nani hold mwingine down? Who? If you expect someone to pay all your bills, take care of you, who is weighing who down? Who? If he was to get rid of you, sasa pesa yake ni 100% his. Because even if you worked, if the women worked, it's not like they're gonna spend their money on the man. Hiyo sinakuanga nikaa yao wanajiekea. You see how TikTok iko na divide. Na mimi naambia siku hizi TikTok imekuwa political. Sawa? Naona kuna mtu amesema kitu kali sana hapa nataka niongelee. Wadau, mliona ule dem pale X akidai ati women should cheat in solidarity of Megan Thee Stallion being cheated on. As if wakaenda kudinywa na aliens, wanasahau wanaume ndio wana gain too. Of course. A grown adult. Niliona post nikasema, lakini obvious tunajua madem wengine ana akili timamu. Mdem asha advice madem ati Megan Thee Stallion amechezwa, endeni pia nyinyi mcheat leo. Like tuko na mental case mingi sana hapa nje. Tuko na mental case wanatembea tu hapa nje. Lakini tuko na matako kubwa sisi tunaziadmire tu. Sisi tunafunga macho, tunataka tu kurizon nao. Ndio tunataka kuwanyandua, tunaacha tu watu spoil ujinga. Lakini pia sisi ndio pia tunakoga mafala. Bro. Ni kama ule dem alidunga ule chali yake visu na mara 27. Alafu mimi niende kwa nini niseme guys. Seme boy alikuwa Muislamu, acha tumuite Abdi, rest in peace Abdi. Guys, Abdi just got stabbed 27 times. Fanyeni hivi pia nyinyi, endeni leo mwanze kustab madem to in solidarity of Abdi kudungwa. Lakini unaona reasoning kama hiyo kwanza inakaa tu ugonjwa, but naambia ukweli, madem ni mafala. Ni vetu sisi tuko na hamu ya kuwadinya, ndio maana tunalalisha. Si wenyewe ndio tunajitupisha rada sisi wenyewe kudina watu hana akili reasoning mzuri. Ni sisi ni sisi tuna encourage reasoning mbaya. You get me fam? Me, I would love it if women just came and they were lovers and not wives. Because I remember everything they offer can be gotten somewhere. Alafu kitu poa ni akikuja hivyo hauna commitment, hauja sign team yoyote, unaweza vaa Adidas, unaweza vaa Nike, unaweza vaa Puma, unaweza vaa Jordans, unaweza vaa Ngalands Lava, unaweza vaa kitu yote. So wewe ni free agent.
remember, you're always the prize, because it's rare to find a man like you, successful man, that it is to find a beautiful women wako kila mahali. Enda Alfaka, mademu wa super, enda toka Alfaka, enda Lidos, utapata mademu wa super, toka hapo, enda inaitwaje Quiver Kitengela, toka enda Quiver inaitwaje Kilimani, toka enda Quiver Islando, mademu wa super kwa kila mahali. But rich successful men wamejitambua are very rare. So yaki kuja kwako akidhani anakuja kukumi, come on anyway, unajua mimi naongeaga hivyo, anasema naonea watu, but lazima tu mtu akuja apigie message. We don't shame them enough, and I don't think the shaming even works, because I'm about to show you something here, something very rare. Cha tumalize nionyeshe next through the interactions you have with him, but not to marry him. When you marry him, he weighs you down. He makes you feel like you're a slave. He makes you a slave, unpaid slave, and the only payment you... Funny thing, I've never seen those white women, wale wa mama wazungu wameolewa majuu, wakijiita ma slaves. Ushaona wale wanapikaga ma pancake, wale wanapikaga ma pies, wale kuna family gathering. Ushaona hiyo design, sijui wana akilieta ni slaves. Najua wanaangaliaga watoto hivi, wanajiuliza ndo wazimu walitoka wapi. But they are the ones who brought these children. Chani wambie, you see, mbona mademu wengi siku hizi wa mariki, it's because their mothers told their fathers to man down. You're too masculine, you're too toxic, you're too toxic masculine. Tafadhali tone down the masculinity, man down kidogo, please give us a place at the table. And they were given. Na wakaspreadi feminist narrative wapi, from kwanza kukalia mabwana zao, wakakuja in return wakaempower watoto wao. Sasa sahi wakaempower watoto wao wanawake, sasa sahi wakasahau watoto wao wanaume. Sasa unapata imefika point sasa wewe msana wako mwanamke mwenye uliempower ako na wewe bado kwa nyumba hajaolewa. And why? Because you told the men to man down. And now all of a sudden you are realizing, hii experiment ili backfire, now we need men to man up again. Kama nani? Now you need them to man up again. It's not gonna work. Forget about it. Musha damage kitu kabisa. Musha damage. Unanipata? Na this is the result. Madem gonna reason hivi. Nani wengi. Yani hizi video tunazionanga daily, madem wana reason hivi. And it's different of them. Set nika it's one person. You engage it. So now they are in trouble. Yes. Wako kwa shida. Tabado. It's so weird. The other day I was watching this TikTok of this watoi grandchild. Anaenda kuhaga nyanyake, anahepa na doja, anaguka yake. Unanipata? Hizo video za maguka zitakuja kuwa very rare in the future. Very rare. Will not have grandfathers. We won't have grandmothers. Itakuwa very rare to the point utakuwa wote ukiona grandmother itakuwa walai, uliza mtoto akataka kuzaa. Hello. Unapata? Mimi sijui tutakuwa aje, lakini I hope to God. Nataka kureserve afya yangu nione tukifika huko. Nataka nikuwe healthy nifike huko nione venye wali itakuwa. Unanipata? Kwa sababu hii imekuwa experiment. Kama kitu moja tunajua, kuna countries zitakuwa extinct. Mimi nakwambia itafika mahali kuna wa Chinese mtakuwa watu watakuwa wanasoma kwa kitabu that once upon a time kulikuwa na watu wanakuwa na macho zimelala hivi walikuwa Chinese. Kulikuwa na country ilikuwa inaitwa South Korea. Watu wakoza walai. Kulikuwa na country inajiita Japan. Walikuwa na hizo technology zote nini. Waliendaga wapi? Walikuwa extinct. Waliishaga. Imagine, hiki tunaongelea kama jokes. In the future hiyo haitakuwa, wenda kupotelea. Hawa zungu sasa mabibi zao ndio wanajifanya ndivyo ma feminist, ndio venye sasa ni wako radical, wataki kuzawa na piga ma abortions. Unasikia mtu mdem fulani niliona mpiga abortion 57. In the future itakuja kwa by the kulikuwa na race fulani, there used to be this race walikuwa na ngozia. Ni mapicha, ni ma video. Sasa watu wakoza walai. You say walikuwa smart. Hata ndo tujengea hii inaitwaje, hii highway, na walikuwa natujengea hizi mabuilding radically, na wa Chinese walikuwa wanajenga products zao zilikuwa zinatoka China. Sasa hatujui zitakuwa zikitoka wapi in the future. Watu wetu childless mind. Kwa sasa unaona funga ma tubes kama kitu kingine. Mimi nakushuhuda. Sasa hapa kuna ka business opportunity. Sijui hata mngona tutataka madem. Mimi hata sitaki ama madem warudi back to being married. Sitaki hata warudi kuza. Kuna ka business opportunity budu unafoangalie. Wera ya kukata paka makucha, wera ya kuosha madogi, wera ya kuosha mapusi, kwa mamafua buda. Kuna opportunity ya ganji hapa mbele, serious sana. Unafaa ujue hizi vitu venye utapata cheap
cat foods, cheap dog foods. Cause hivi mademu anasema wataki watoto lakini wanatreat paka yao kama mtoto. Yani wewe umbi yako umeamua umbi yako haitatoa kitu, lakini paka mnyama unataka kuitreat ni kama ungetreat mtoto. Anyway, naongea mob sana. So dem akasema get them to teach you not to marry you because they will turn you into a slave. Na umeanatana madem to slaves. Mi naweza taka kuona hiyo kitu inafanyikaje. Hata situanze kutrain. Pengine pia sisi ni slave owners na tujui. Tunaweza kuwa tuna own watu kama slaves na we don't know. Unpaid slaves. Yet you're the one who has to make more than her. You're the one who has to protect her. When unafaa kuona breadwinner. Utakuwa je slave owner na ni breadwinner. Tuko hapa live daily. Unaona ule kijana ame give up kwa life. Ana change life yake. You think life yake sasa imekuwa ndo apate pesa au on slave? Juzi nimeona video nyingine msee aliumwa na nyuki. Alikuwa amepanda pole ya stima akipanda nyuki. Nikasema kwa hiyo video, imagine someone will see this. Alafu someone be like, this man is working this hard just for him to own a slave. Ina make sense? Shetani amekuja akadanganya ti love. Love ni ownership. Love ni slavery. Freedom ni nini? Sinyi mnajua wakwe mapoko tu. Ne? Wakwe mapoko. Anyway, mi nakushow the best thing naweza do. Stream na basha stream ya maji. Mbona tusipige tu branches hapa irive? Si pia si tukate tu branch mahali maji pia si tupate supply. Instead of sisi kujabu kuwa change, tujiposition mahali pia si tuta benefit from whatever they are going through. Unanipata? Play the game to win the game. Don't try to go change the game for who? Fungua macho bro, gundua hawataki marriage. Sawa, naweza jiposition aje hata mimi niko na kula watu free. Ando watu walisema hataki marriage. Juzi Meg the Stallion ameachwa na mtu wake. Wao wamekasirika kushinda kila mtu. Meg the Stallion akolewa, wamekasirika. Na Meg the Stallion unachoka ni mademu wengi wamekasirika kwa sababu Meg the Stallion ana represent mademu wengi. High body count, runs their mouth, wako masculine, hawana discipline, hawana shame. Alafu at the end of the day they're gonna bag 4-time world champion. Watapata mtu very successful man in his prime, atawachukua na wale awaeke when they did everything in the streets. Sasa vile aliona kitu backfire wakoza kumbe wanaume wako na macho, kumbe wanaume wako na vali, wakaanza kubasha wase. Juzi hapa unaona amekasirikia Njugush. Ati mbona Njugush aliacha Selena yet Sele pia Njugush ndo alichitwa kwanza. Hata tuko sure kama story ni kweli. Wanakasirika relationship za watu wengine. Mimi nataka kuwa child free, lakini mtoto wa Mbare hawakosi kumkomentia, hawakosi kumongelelea. Si wewe mtoto wako wewe pia mtoto wako tumuone kwa mneti. Mbona unashindana na mtoto wa Mbare? Wako wapi? Kwani wewe umbi yako iko na makosa gani? Bati yote ni wanaume walileta. Because we are feminine kama bitch. Si wanaume ndo tumekuwa ma bitch mbaya sana. But mimi nakushow jiposition mali pia wewe utaenjoy hizi fruits. Zikianguka hizo avocado, hizo maembe zikianguka, make sure uko hapo chini hayo mti. Shida ni unataka ukae huko hivyo chini uko kando ati unabashi mti. Wewe mbona unaangusha maembe? Mbona unaangusha machungwa? Au uko na una shame? Ya nini? Omer. Ya nini? Enjoy them. Enjoy scenario venye iko. Kitu moja mimi najua mademo hata kuja kuishaga. There are toys as many as women as men. Hawata ikuja kuisha bro. Sai Njugush is more likely kuangukia mdem mali kushinda venye wakavinye ataangukia chali mali. Kanye West said there's 1,000 of you and there's only one of me. Ni bado hapo hamna abundance. Bado mnataka kulialia wenyewe. Mademu amechange squeeze mademu. Buda kwani Buda. Accept it. Play the game. Ama don't play the game at all. Kuna watu wengine wako hivyo. Hawatataka kucheza game kabisa. Mimi sitaki hata kudina mademu. Good. God bless your soul my brother. Payment you get from that is being seen and perceived by the society that you're married and happy, but you're not happy and married. So take lovers, not husbands. Take lovers, not husbands. Mademu ana kichwa mzuri. Hii society wanaongeleaga, si the same society inaambiaga a man is supposed to provide, protect, man is supposed to pay on the first date, a man is supposed to spoil you. I've never seen them complain about that. Whatever benefits them, they close their eyes for. Wanafungia macho. Nipe macho.
Bado nilikuwa sasa nionyeshe video next. Ndo huyu hapa. Buda. Sijui kushisikia jina lavender relationship. Nani anaweza kuwa anataka lavender wife or a lavender marriage? Mimi najipeana wholeheartedly. Like, reach out to me if you want a wife wa kuficha white. About me, I'm in my early 30s. I am child free. I'm not looking to have children, by the way. I'm currently pursuing my master's degree. I'm hoping in 5 years nakuwa nimemaliza PhD. I'm not in a place of committing to a marriage or anything long term, and that's why I am okay with this. So kama unataka a wife for a lavender arrangement, mi nimejipeana kwa sababu kuna group yenye kwa hapa hii TikTok nimeilipa do. One itafutie that arrangement, but I think they just run a con game. Anyway, yeah, mi najipeana. I'm a beautiful girl. I'm a whole package. I'm very easy to get along with. Kwa hivyo familia yako watanipenda. You know, I'll talk to them, I'll give them stories, I'll make them laugh. Yeah. I understand human behavior well. So yeah, full package. Kwa hiyo, if you want someone like that, if you want an arrangement like that, if you want an arrangement where you can do your own thing, you can have your person, and you know society is not very accepting of people that love people of the same sex. So I'm just here. You're going to live your life, I'm going to live my life. You can do whatever you want. We don't even have to live together. Yeah, I'll be your trophy wife. When you want me to show up, I'll show up. You'll just marry me to be beautiful, to talk to your people, to lie about where we met. No, yeah, and I'm also a smart girl, so they're going to be really, really impressed about your choice of wife. Kwa hiyo, wacha nijipeane. I'm very ready. Niko ready. Hata ukisema tu kesho, mimi nakuwa bibi yako. Nakuwa bibi yako kabisa. Yeah. So whoever wants any arrangement like that, reach out to me. Send me a DM and we are going to talk more. Na tuone. Isaiah chapter 4 verse 1, and it says, in that day 7 women will take hold of one man and say, we will eat our own food and provide our own clothes. Only let us be called by your name. Take away our disgrace. Hallelujah, church. Hello, nimekuja na Buddha. Afu mnasema Bible si real. And hizi testimonies zinatolewa daily. Ushuhuda zinapigwa daily. Hello. 7 women shall take hold of one man, saying, we will eat our own bread and wear our own clothes. Only let us be called by your name to take away our shame. Imagine. And another thing I wanted to also explain to you, ilikuwa tu Bible verse kwa niingize hapo hivyo. Now, in case of you, some of you do not understand what lavender marriage is. It's a marriage according to Gemini, the best AI tool unaweza pata hapa hivi nje. Inasema simple term, a lavender marriage is a marriage of convenience used to hide the fact that one or both partners are LGBTQIA plus minus W minus divide yoyote. Okay? By marrying someone of the opposite sex, they will maintain a normal public appearance while living their true lives in public. Sawa ndugu zanguni. Tuko sawa ndugu zanguni.
Ndio hiyo, tumefika hapo. Hii takataka ilianza majuu, sasa iko hapa kwetu, home ground. Iko hapa sawa, iko hapa nasi na sisi hapa, imefika hapa. Hii mindset ya kitakataka hii, you would have thought mamake akimzaa, babake akimlea, akijua mtoto wangu ata grow up at least akuwe someone kwa society. Instead mtoto wake anataka lavender marriage, cause prefrontal cortex imemachua, and now she can reason. So all of a sudden akili inafanya kazi vizuri. She's no longer the naive 18, 19 year old, 20, 22 something year old. Imagine mi kwanza nilisikia early 30s. Turudi nyuma tucheze video poa. Nani anaweza kuwa anataka lavender wife or a lavender marriage? Mimi najipeana wholeheartedly. Like, reach out to me if you want a wife wa kuficha white. Halo. Sasa in Kenyan context inamaanisha aje? Wewe utakuwa unamtumia kusema ni bibi yako lakini si bibi yako. Sijui kama mshaona, there was this movie where this guy started a business where he was like pretending to be whatever the women wanted. Maybe the woman wanted a husband, he would pretend to be that. Maybe the woman wanted a boyfriend and the boyfriend had to be a lawyer, and he had to go to some certain school. They had to learn the game, learn what the school offers, learn whatever, and they had to pretend when the woman goes to meet their parents, wanakuja wanajifanya what that guy, whatever the daughter told their father ama mother ama parents that she's dating, msa anakuja na pretend to be that thing. Unaniget? That's what she means hapa. Hello. But si wote tunawajua mali story inaenda, but before niwaambie kitu mali story inaenda, I'm in my early 30s. I am child free. I'm not looking to have children, by the way. I'm currently pursuing my master's degree. niko fiti sana zodore. Early 30s. So kuna mtu aliuliza swali poa, hii early 30s inaishanga at what nini? Inaisha ikiwa 35, inaisha ikiwa 34, inaisha ikiwa 33, inaisha ikiwa 29. God damn. Funny thing, niko sure kuna watu reach out kwa DM. So unajua hatukukosagi watu kama hao. Watu who bought in to the victimization, who bought in into the simplification of the boy child, who believe hawana option. Wale wanaishi tu wakijua mi siwezi pata. Someday mkawi akipost kitu kai unamuona pale ameenda auditioning. Hey baby, ulisema unataka lavender selection, unasema unataka valenda kwa so my qualifications zangu ni 1 2 3 4 5. Qualifications zangu ni 3 4 5 6. Unasema unataka wapi, unaishi wapi, unataka nini? Kuna mtu ashaenda kupea na CV hapo hivyo. Not knowing this is just an attention seeker. The only thing she wanted to talk about was the love. Iyo lavender marriage. Alisoma mahali na akasema, hey, how will I imply this word? Kwa nini? Oh, mesema ali 30s nisha 34. Damn. Basi mimi niko late 40s. How do I use this word? Akaenda akasoma alafu akakuja akamake video. Nakuwa nimemaliza PhD. I'm currently pursuing my master's degree. I'm hoping in 5 years nakuwa nimemaliza PhD. I'm not in a place of committing to a marriage or anything long term, and that's why. Masikia? Early 30s, pursuing a master's. In the next 5 years, atakuwa amepursue nini? PhD. Nene lidanganya mademi hizi PhD na masters na okay, is for themselves. Nwachoyo, wacha pole nimuuliza swali ujinga. Wacha wafanye. Wacha wafanye kitu ya. Karibu niulize inasaidiaje mwanaume in marriage ama in long term relationship, and I realize these days women are not doing anything for men.
anything and everything they do is for their own self. So do it. Sawa. Na niaje we do not see happy PhD owners, happy masters owners. Like we do not see them huko online like hata majuu hatuonangi. Kwanza wale tunajuanga wale tunaonanga huko majuu wanakuanga very wanakuaga tu. And they cannot help to put it in your face. I am a PhD. I am a master's holder. Yani hiyo ndo wataka kulead nayo. Kumbuke niliwaambia hapa hivi. In the early 20s they rely on their looks. Late 30s sasa wanataka kujiqualify over. Looks imeisha. Wall imempiga kitu kingine. Sasa anaambiwa kujiqualify na vitu different zenye anadhani wanaume wanataka. She assumes her holding a PhD, holding a master's itasaidia in case she wants that. Kumbuka, Mandem squeezy, they're doing whatever they're doing for themselves, which is okay. Do you, my sister, do you. Jisome, wewe si maisha yako, wewe ishi maisha yako vile unataka. But hii whatever marriage anasema anataka, hii nini anasema anataka, unajua ni nini anataka? She just wants the financial nini. Anataka hiyo financial burden na imtokee. Anataka the financial benefits. Kuzadi yeye mwenyewe alisema kwa hiyo nini? Kwa hiyo comment section I was like, so what does the man gain? Ama what do you get from that benefits? Ni akasema financial benefit yeye. Huyu ni mtu amesota. Sasa sasa anaji-offer. Unajua siku hizi ni kuji-offer, unajipeana. Kitu mzazi wako angefanya lakini sio unajifanyia, lakini sasa utaki responsibility. Unacheki venye sasa enye huwa anakaa pia ko depressed. Uli feminist baya sana. Yani it's so freeing not to actually want to. Kuna video ilikuwa nionyeshe, let me find it kwanza. Mandugu zanguni, mnaona venye madada wetu wako mbaya. Mimi kitu inaniuma sana. Ni mtu bado unataka tiku nini? Kukaa hapo bado unanipata kisimpa hapo bado unataka tiku. Hiyo ndio falastaki kuona. Kama kuna falastaki kuona ni mtu bado ataka hapo hivyo ati unasimpia watu. Kupiga mavitevu mpwa wewe. Lavender marriage. Sasa wewe kazi yako itakuwa, do you have a wife? Uende unaenda unamtafuta sana kwanza. Yes, ndio huyu hapa unamuita. Oh, okay. Okay. Martin. Martin akona bibi. 1 month sober for almost 2 months. Sikia huyu. 1 month sober for almost 2 months and doing therapy for 3 months now. And here are 3 things that I've learned so far. You need to be listening to Shera 7. Shera 7 is the blueprint for us women, ladies, and girls. Whether it comes to friendships, relationships, whether it's work, school, whatever it is, Shera 7 is factual. She is proven. You need to be listening to her to act like a woman and think like a man. For the men, Andrew Kibe is your version of Shera 7. And as a long-time fan of Andrew Kibe, I've also really learned a lot about him, from just relationships, friendships in general, and especially when it comes to the male and female dynamic. So, Mona Lisa has been celibate for 1 month, sober for 2, and has been going to therapy for 3 months. And this is exactly what she decided to come up with to promote therapy on this platform. I keep telling you guys that women will never be freed from patriarchy as long as there are other women actively recruiting these men into misogyny. Okay, this is how it starts. This is literally how it started back then with our parents, with our grandmas, and whatsoever. I just don't understand how you can go to therapy on Tuesday and then on Wednesday come on this platform to hand a manual to men on how to devalue you as a woman. That just doesn't make any freaking sense to me. And the worst part is saying that you are a longtime fan of this person. This man is the same man who said this about women. Women don't really want to work. They want the easy way out. Oh, really? Yeah, which is selling punani. Well, okay. The men are supposed to use their youth to build themselves. Women are supposed to use their youth to get a husband. I know it hurted. And more other stuff that I invite you to do your own research on, okay? Mona Lisa, baby, maybe you need more than 3 months in therapy, okay? Please. Before I showed you this video, situkuna mdem pale hivyo anasema anataka lavender marriage. Kuna mtu alimforce
Asema sini ukweli kitu Kibe amesema women do not want to work. Na hadi yeye mwenyewe mdemu mwenyewe anajioffer. Alafu in this video she openly said women follows Shera nani, Shera Watson. Fuata Shera Watson. And for the men follow who? Andrew Kibe. Alafu mdemu mwenyewe akasema kumbuka, this is a free country, it's a free state, you have freedom of choice, you are free to choose whatever you want. Unanipata? She's a fan. Sasa her decision is being made fun of. Sasa udema ashakuja, and you know the two words Kenyan feminists wanatumia, the two common words Kenyan feminists wanatumianga. Hizi two words zinakuanga gani? Patriarchy, misogyny. Yani they will find like a way to twist and turn and ingiza hizo. Yani they have to be ingizwa there. Some way, somehow. They have to be ingizwa there. Wasipo tu sema tu, okay, so what would you love to have? Wakiingia tu hoteli, what would you love to have? Okay, can I have the menu, please? Oh, okay, here's the menu, my sister. I will have 2 pieces of the patriarchy, okay? And on the side, I would like a salad with a little pinch of misogyny. And could I also have on the side dish, I would love to drink some women empowerment, please. Okay. Thank you. And how about the enslavement of women against marriage? Is that also on the menu? Yes, please. Once I'm done with the misogyny juice, please make sure you give me the empowerment remedy. Unanipata? Please. Thank you. Awakosagi. Anywhere they go, they have to make sure wamesema hizi words. Wasiposema hawataonekana ni kama feminist ukweli, which is stupid as hell, bro. Hi. Yeah. You'd think feminism is about freedom. You'd think it's about freedom to choose whatever you want. You'd think that. But, alafu comment section all them. Madema ko, Kibe. Unajua siku hizo watu wanatumianga mapicha na manini. And this is the worst part. Fuck, let me just say. She looks good. Fuck, she looks so good, man. Mi wanaweza ni trap. Acha nikwambie tu, she looks so fucking good. Honestly. Look at that face, bro. For real. Cheki sura, man. Oh, gorgeous. And then give a bit of karewa huki dogo. Sasa wakawa akikuwa recruited kwa hiyo dini ya mashetani. Tutaachwa na maungongo huku inje. Like, look at that, bro. Cheki mali, Buddha. Mbona wewe ni feminist? Mbona? Come on, man. Why? Hii dini ya kishetani inatuchukulia maodem. Umesema equal sprinkle with the source of narcissist. Yani hizi words wasiposemaga narcissist. They are not real feminists. Pole. I forgot the sound. Been celibate for 1 month, sober for almost 2 months, and doing therapy for 3 months now. And here are 3 things that I've learned so far. You need to be listening to Shera 7. Shera 7 is the blueprint for us women. Camera movement anajua kabisa, to be honest. Like she's bad looking, like she's bad, bruh. I bet you she has soft skin. Yenye patriarchy haifai kugusa. Why? Sasa udema kwa hapa celebrate for like unachiki vitu mademo na celebrating is nakwanga za mbwakdi sana. Sasa she's been celebrated for 1 month ama ni 2 months. That is something to celebrate. The part me nimependa ni amesema she's been sober for whatever. Hiyo mie donjo maber. That oh god, look at that face, bro. Nyasai, why did you have to let this one? Nani sali umiza huyu roho akaacha ende. Baby girl kapatole mtu alikuvunja roho, I will make sure I tackle him or her or they them or this that, because kuzi wezi jua tunacheza na pronouns zingine. She is proven. You need to be listening to her to act like a woman and think like a man. For the men, Andrew Kibe is your version of Shera 7. And as a long-time fan of Andrew Kibe, I've also really learned a lot about him, from just relationships, friendships in general, and especially when it comes to the male and female dynamic. Now, I will tell you another thing. Kitu pia nataka mjue. And this I learned from Rollo Tomasi in his book, anasema most of the time
he had to also go and read stuff about things he did not agree with. Unanipata? There's a reason. I think subconsciously, I do not agree with these women. I do not agree with what these women say. But we have to go and listen to them about their takes. We at least know and understand their reasoning. Unaniget kinamaanisha? So if we only said tunasikiza tu pande moja, vitu za pande moja, tutakuwa tumelose. We gotta listen on the other side pia kidogo. So Udem, she went and listened to Andukibe. As much as madem wengi wamsikizi, anaenda akadio research yake. Nataka kujua mbona na kuchukia. Cause you know mimi, nataka kujua mbona sasa nachukianga vitu zingine. Sitaki kuambiwa na mtu kitu alafu nichukie. Alafu huku nje usitegemee clips. Clips zitakutupisha rada. Ati unaangalia tu small clips. These small clips zitakuonesha Vinde anajaribu kubehave kama speed. Zitakuonesha Vinde ana stream for 7 hours, Vinde ana stream for 6 hours, Vinde ana stream for 5 hours. Mtu anaangalia clip kwa dogo, alafu anatengeneza whole narrative around hiyo clip kwa dogo. Na hiyo ndio kitu mademu fanya, ndio kitu feminist ufanya. They rely heavily on clips. They do not want to watch the full length content cause they are ego invested in their thoughts. So anajua kiwachi video, reality yake itakuwa smashed. Sasa kutoka hapo, hawezi danganya anymore cause umeonesha ukweli. Ushaonesha ukweli, you cannot lie anymore. And they do not want that. They still want to rely on the lies. So, kwa sababu it's beneficial for them to lie. Ndio maana utapata feminist ana argue na mtu anaongelea facts, anaongelea vitu ukweli kwa sababu anajua at the end of the day ukimwambia ukweli utakome damage her whole reality. So from there, she can no longer lie. Because when she lies, she knows she's lying. And people will be able to detect she's doing what she's lying. Ndio maana utaipata mafeminist wanakuja kuargue on this other side. Au utaipata mafeminist kwanza yao wa Kenya. Wameenda debate. Hii pande ni mafeminist, hii pande nyingine ni asijui waite nini, seme red pill. Au utaipata hiyo kitu kifanyika. Kwa sababu madem, all they know ni kutangaza opete ya kimasaja ni teka the mandaza ni empowerment. Alafu wanatoroka kwa kona zao kwa hivyo. Wanaingia kwa zile shimo zao zinajianga hizo za giza. Utaipata meaccuse points zao. Waniget. Which ask me gladly. I will gladly want to argue. Na data ku debate na mtu hivi. Change my mind. Let me hear your side. Peo usikie side yako. At least tujue tunaelekea wapi. Kwa si wote ni wa Kenya. Si wote tunateseka wote tuna empower wote. Tuko na one president, one vice. Yani at least we try and get a common ground. We do not have to agree. We do not have to walk on the same line. Lakini tutafute common ground. Ama dem, do you think they want the common ground? No, they don't. They don't want that. See, what? Hey, kama unataka kuona feminist akiruka kichwa, mwambie kuja tu debate hizo thoughts zako. Watagundua tu wananga thoughts. And I'm going to show you on the next video. Kino dem ni super fuck. Celibate for 1 month, Look at that sober face. for 2, and has been going to therapy Her for nose is 3 cute. months. Her lips and are this is fire. exactly Her what she decided eyes, to come up with to promote white therapy teeth, on this good nails, platform. good fingers. I keep telling Nywele you ndio guys fake. that Ngozi ni women will maroon never ama be ni free chocolate. from patriarchy Macho as long white. as there are other women actively recruiting Wakiata kunuka these mdomo. men into Forehead misogyny. kidogo, it's Okay, this giving, is how not it giving. starts. This is literally Look at the how skin it tone, started bro. back then with our parents, with our grandmas, and Shida kila whatsoever. mafeminist waoshagi nini. I just don't understand Like how you wanywagi. can go to therapy Unapata on manakuwa na Tuesday manywele and then huku, on unaenda Wednesday kudomboza come on mdenge, this unapata manywele platform to hand zimekuandama pale a hivyo na manual to men Bro, on how I- to devalue zina- you as a woman. That just doesn't make any freaking look at sense that. to me. Ah, shit. And the worst part is And her accent. saying that you are a long-time fan of this person. This man is the same And man here's the who weird said thing, this Pia. about women. This woman, Women the don't other really woman want is to work. older than her, and she wants to dictate what the other woman should do. Yet the other woman has been alive longer than her, but she wants to dictate what that woman should do. And more other stuff Well, that Nipata. I invite you to do your own research on. Okay. If those women were to do their own research, they will realize Kibe ako right. Si Kibe amepredict. Ndoa zote aliongelea. Na zote women were about to be empowered. Wote, si mademu walikuwa empowered. After they got the empowerment walifanya nini? Wote walitoka watu wao. 100 for 100. Yani uni mtu akiekelea bet mega jackpot akapredict 65 games accurately. Sasa ako na 350 billion ameshinda. Sport nyege pesa. Unanipata? So after all dem amepostile video ingine, this was her response. Guys, I honestly don't know what's worse on this app between Mona Lisa Rich baiting us into losing our minds. The men who have been in this comment section talking about nonsense, getting into women affairs. First of all,
You don't have to leave these nastiest comments on my comment section. I already know what kind of person you are. If you continue, you're gonna get blocked. Or then we have people like Casey Keys here that just ask me politely to let her be because there is something called free will. I don't know if you guys do it on purpose to leave these kind of stupid ass comments. And I really hope you're a man behind these comments, because if you are a woman, you need to go sit down, pick up a book and do some research. Just a little tiny bit of research. And then you're going to realize that female genital mutilation is still a thing to this day. And that thing has been empowered by misogyny. Okay? Domestic violence is a thing till today. Femicide. We're still counting victims. And when we want to clock another woman's BS, a woman leading men into even more misogyny, you want to tell me to let her be? That is free will? You're crazy. You are insane. I don't know if you guys think it's funny, but it's not. This is not any, like, I don't even know how to explain it. This is not a simple matter. Like, you guys don't just understand the gravity of this thing. If we want to be freed tomorrow, we have to start calling out people. There's no such thing as free will when my sisters are still dying in the hands of these men. Honestly speaking, it's so disdaining to see other women, to see fellow women just choose the other way and, like, not. Please do some research. Just sit down and remind yourself what misogyny has been doing to your fellow sisters. Till today, please, you're not going to get picked. And even if you get picked, like, let me tell you, they're going to do the same thing to you. They're going to do the same thing to you. Please. Hata si msupa anymore. Ni mjinga. Ni fala. All this is a performance for amademu wake kwa followers wake. By that hajafikisha 1,000 followers. Ana struggle kupata followers ka kitu ingine. Halfway when she was talking, akanikumbusha boy fulani uko TikTok anaitwa Hakim. Like they have the same talking points. For a second, nimeona flashbacks za kijana anaitwa Hakim. For a second because acha niangalie po. Ni yeye. Unanipata? Mdem akamwambia let her be. There's free will. Alafu sasa anaenda kubashua mdem. Unachiki venye madem anakaga madem mwingine miserable. Madem anafanya madem mwingine anakuwa single. Kwa sababu mdem hafai kucomment anything ya agree nayo. But my feminists ukiwaambia they are doing the same thing they complain men do to them. But because zi. Alafu najua feminism ya Kenya is funded by victimhood. Feminism ya Kenya is funded heavily by victimhood. If they do not find a reason mahali to ingiza victimhood, your point out it makes sense. Because how can someone's free will, mtu mwenye amedecide ki yeye kama mtu mzima mimi nitasikiza Andrew Kibe. Mdem mzima ameamua na akili yake alienda shule tu kama wewe. Yeye mwenyewe ameamua atasikiza. Kwani why are we assuming hana the mind ama the brain to initoje ku dissect au okay ina make sense ini bullshit ina make sense ini mbona yeye anadhani huyo mdema na akili kufanya hizo vitu ana simu yeye pekee ndo kona akili TikTok yeye ndo amebebea mademo yote akili and whatever yeye anataka mademo aseme ndo anafaa kusema fuck off una ni ugly kwa roho these are the type kwanza mimi nangikwange umeninasa huyu mimi anajua ni DM tukutane kijani nimpige kwanza shot moja safi hadi mwenye anilock mguu hivi kwa mgongo ni mwage ndani next thing unasikia kring 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 imagine mwanaume amenirape na kama ndani anakayo type anifanye nishikwe kamiti I am a prisoner juliliamini mdenge mali safi kume ako hapo hivyo kunitrap anakayo type anakaile type mwanaume akichomwa na maji moto akoza donjo watu anakala wanaume akipigwa mob justice anashangilia kwa roho za finally patriarchy is destroying its own self. Female nini mutilation bro FGM kwani mnaassume tu ojo ama demo na reasoning ni kama FGM ikifanyika wanaume wanakaga tu pale hivyo chini ya mti wametulia tu kwa kata hiyo kinembe kata hiyo kinembe kata is the vinembe wanasema kitu wanaume wamekaa tu pale celebrating that shit our reason pia sisi hatutaki hiyo kitu because I make sense in the first hata tujui toka wapi hiyo na kazi ile tradition hata before jina masaja ni ifike Africa wajinga walikuwa nafanya hii na kani upuzi before tuchanuke before tujue rada hiyo kitu ilikuwa inafanyika and we were like hii kitu ifanye kwanza bro growing up hizo cases zilikuwa very very common unasikia zimi mdem fulani amededi wapi na hiyo kitu unasikia kwanza masela walikuwa na dedi mbaya mara zio alipata infection nini ilikuwa noma same thing western kuna wanaume pia walikuwa wanatairiwa vibaya wanakatwa nini napata infection wana dedi but you'll never see them say that
cause mwanaume akwe victim never. Kama unataka kumaliza feminist mwambie story ya victim. Ati both men and women can be victim. Imagine ati femicide ni kifo ni kifo. Watu wanauliwa daily hapa. Yao wanakaa wala tu vafuta maji zimeosha wala tu zikamada. Wananika wala tu wata break down your story afu ande kusema, did you know 17 women were washed away when the storms come Nairobi? Atatafuta venye madema tengiza na mimi sijui mbona wanakuanga nayo. Anyway, again remember, we do not have to agree with them, but we have to listen to them, because hiyo ndio kazi yetu hapa, hiyo ndio kazi yangu hapa. Sijui kama kuna video nyingine, kuna video nyingine. Been celibate for 1 month, sober for almost 2 months and doing therapy for 3 months now. Lakini udema na kalikuwa na dinywa before ni celibacy. Na kalikuwa na gawa mbaya. Alafu ni mimi pekee mademo ana complainingi ni kuwapiga dogi ama pia nyinyi wanasema nasikia uchungu? Is just me ama if you have the similar if you have similar problems, let me see you by show of hands if you suffer through the same ama it's just me, because I'm not saying that, I'm saying but by show of hands please, mtumie mkono mnieleze kama mademo ana complainingi mo kuwapiga dogi that wanasikia uchungu. Zero hands. The things we go through. Boro Kubwa Club. Yani vitu tunapitiaga sisi watu Boro Kubwa Club yaweza kwa miujiza. La nya mwezi juezi mashida. World problems. He's a smoker. World problem. Me and you, bro. Okay, finally. Someone had to take the light. Someone had to take the shine from me. Come on, bro, see competition. See compare, but I'm even wondering, mbona mademo wengine hata who came up with that style? Like, I don't think mademo anaenjoy giving wanasemaga, because si moja na si wawili si watatu, it's mademo wote 365 wenye nimekula last week alone watu wali complain hivyo. So brother man, we are winning. We are winning out here. Anyway, chana tupishe rada tu kidogo, tuni Kanyari akiongea story ya Mario Naipe. Unajua sini aliamua, but I gotta say something about this man. Let us first hear the video and then I say. Kunywa akajizao. Akaanza kutukana watu, kwenda wasimu nyinyi hata msituchague, tutaki kwa zenyu. Ambia Naipe, jameni unachoma, rudi kwa gari. Rudi kwa gari kwanza, hata akakojoa kwa gari yangu. I gotta say, this man has serious patience. Unanipata? Lazima tulimpatie. Akoneo roho yenye napenda roho yake. Let me just be honest with you. As much as wengi yote tunambash ni fala ni nini, but I gotta give it to him, because man, si rahisi, but he's doing the Lord's work. Literally doing the Lord's work, because Node malienda hadi mbele ya chacha akasema ameacha kukata maji. But unajua with addiction, Mungu akimi naombeaga kama uje ku addicted kitu yote. My prayer to you usiku addicted. Mimi hata sijui. Kai Mungu. Mimi sijui addiction ilitoka wapi. Walikulana, inaweza kuwa walikulana. Alafu mwana DJ pale anacheza na sound effects anajabu. Wilson Tak marahaba, ameniambia shikamo. Marahaba ndugu yangu, karibu sana kwenye live stream. Unanipata? Unaget? I pray most of us tutakuwa nayo patience, because unapata ukidili na mademu wengine wenye wako na utoto ama mtu unadili na mtu wako na addiction, you gotta give them extra grace. Same thing na wewe atapo uko na addiction, you have to give yourself some extra grace, because it's messed up. Wana hata wode mnachikia anasema ati amekuwa ni aje mbona kwanza sijui kama notice kuzi ma celeb unachiki celeb kwanza kama Eve Mungai juzi amesema ati ajalewa for ilikuwa how many days 100 and something. Niliona hata Fatboy Gwasha amesema pia yeye hajakata maji for 120 days ama 102 days. How come? That's a thing. Like people are like, hey manze, sijashika mboro like for the last 1 day ama 2 days. That's an improvement. Sijaji dobodha
for kitu 2 months, like that's an achievement. Why do you think that's so? Watu wanasema bro mimi sijakata maji nini, sijavuta fegi, cause hizi vitu ni damaging. Na watu wanaacha, pengine unaona watu wanaacha ndom daily. It's not something to be joked about, but you need that grace. So me understand, so kanyari sana. Haya, this video really made me happy because lazima ujue lugha ya pesa. Wakadinali alisema nini? Kizungu toka saya ganji. Wakadinali alisema ila line wakadinali kwa nini? Wani ni pharmacist na misi jire. Ezeze kaitatoa. Ezeze wasi. Tamani ngeza kuchezea ngoma. Niambieni wakadinali walisema nini kwa ile line fulani? Si ubonga kingoso saya ganji. Si udonga kidoga saya ganji. Hiya. From? Here am I from here? From here? Here, but I was best born down the Clara there. Oh, that's very I cool. was born someplace we call Enkitat Hill. Sorry? Enkitat Hill. Ngitati Hill. Meaning of Enkitati, the belt of woman tied to the belly button as she bread. And real. Saw that, but myself, I don't have been to school. But English I picked from American people. Okay. Because I've been there. Yeah? 1969. Amazing. I was in Oregon. Salem. And I stayed a year. After I be back. Oh, wow. That's why I picked English. That's how you picked English. And then you came back here to go I on. came back here. Okay. And so that now, that's why I speak English. Okay, and now what do you do here? Now, really, we are living here. The Maasai people that graze only cows. Oh, wow. Sheep and goats and cows. Amazing. The Maasai people that not eat two other animals. They're not even... Rix, niaje? Tangu ni post story ya nani? Tangu ni post story ya Ketudhuku, Rix akwagi live. Rix alijam. Big Baro atakuni kulia dem. Dama amejaa kori. Anyway, Rix amesema si ubonga kilame tukitaka ganji utoke. That's the point. Alafu, I gotta tell you something with the Americans. For them to understand you, you gotta speak like this. For real, bro. Mwamerika kena mwongelesha hivi kawaida ati. So where are you from? I'm from the Luo Nyanza province of the Markateko of the Ata kuelewa. You gotta twang it a little bit. You gotta be the... So I'm from the Luo Nyanza of the... Yo, unachikia from the... Yo, kuisha. Mutasikizana yako yote. Hata utasikia. Lakini ukiongea yako atakuwa, pardon? What? Or the whole time atakuwa, what? Lakini ukiswitch to, oh, welcome to my life. Welcome to my live stream. My name is the Big Bad Ogre. Yeah, I'm very happy and very glad to have you here with me. Yeah. So please, guys, don't forget to like the comment. Don't forget to like the video. For everyone joining right now, make sure you like the video. Make sure you like the Apple Kwisha. Sasa hiyo unaona likes zimepanda. Wachikadi hizi viewership imeongezeka juu naongea kama Amerika. Na wafunza. Ndio ile siku utapata mdemzunye. Usilale hapo unaanza kumwongelesha na accent yako. Fuck wewe utatoka hapa bila visa. Utatoka hapa bila kitu. Utashindaga tu Kenya. Utoki wendi mahali. Yet mimi nakufunza venye utainteract na unaona ni kama ndio fala. Nani? Mimi nimeinteract na wazunye bro. Kwanza kulikuwa na mmoja alikuwa anaitwa Maribel. Her name was Maribel. Oh God, I used to love her. I used to hug her and nilikuwa namshika hivi nywele nusa hivi. Bado nasikia shampoo alikuwa napaka. Dogo nililalisha siku mnyandua na venye alikuwa idhaa ya some African juanga. Oh, damn it. Sasa nikikuwa majuu. Fuck. Anyway. Fuck. Siku Rix anasema nilikuwa nataka kumtoka Kate. Mimi nataka hata nikuunganisha na Kate. Naona nikikulia na Kate lakini kuna mwingine nimeanza kumdai. Anaitwa sijui nani Wendo Pendo, Wendo something, Wendy Pendo. Oh god damn, I want that. I'm gonna have that, bro. Unanipata? Yeah, you see, all of a sudden watu 2000 wamejoin live just because I switched my accent, not the American accent. But Evie, and then when you go to these safaris, I want you to understand that most Maasai speak like this there. So once you hear them speak like this there, do not bring your Africanism there. Be like, hey, Ero, ongea tu kawaida, please.
he is in his bag. So you gotta respect the bag. You gotta respect what this man is doing. Right now he's working. Right now he's hustling. Unless you go to these safaris, you'll never understand the heroes who speak like this. You give me fun. Stay radar. Be guided. And this is the story natumalizia show leo. Which I'm very... Wewe. Siharakishe kitu. But fuck ni. Dem kwanza ametubebo fala sana. Juzi anapiga podcast hapa. Anasema bwana yake ni trash. Wapi? Dogi. Unita bwanako trash aje? And the thing that man had to go through just to be with you. Aya, Wilson amesema Big Bad niko na swali. Niache Big Bad niko na swali as a man. Najipata sana mzae. Saa sio father figure haiko sahi. Nikimada chuo. Najipata hatuelewani kwa vitu mob. Alafu social media sijui kama ndio ukweli. If you niache Big Bad niko na swali as a man. Najipata sina mzae. Saa hiyo father figure haiko. Sahi nikimada chuo. Najipata hatuelewani kwa vitu mob. Alafu social media sijui kama ndio ukweli. OBS imeanza ku disconnect. Guys. Umesikia? Hebu andike hiyo message vizuri. Kuna venye sikupati. Hebu write it again kwanza. Re-edit. Kuna part na miss hapa hivi chini. Kuna part sielewi hapa hivi down. Saa hiyo father figure haiko sahi. Nikimada chuo najipata hatuelewani kwa vitu mob. Alafu social media sijui kama ndio ukweli. What is your advice? Can you rewrite that again please? From Hype Jack anasema mimi ndio budako. No. I'm gonna give you some... Can I be honest? Can I really 100% be honest with you? If you want that proper guidance, the guidance yenye itakutoa from 0 to 2, then to 7, then to 10, go to IQ Watson. I also listen to IQ Watson religiously. So, Wilson, sijui we na IQ Watson mnareletaje, sijui kama mnasikizana, sijui kama mpendi, but the only advice nitakupatia, in case amsikizani, toa two feelings, weka two feelings kando. IQ atakusaidia. IQ is the man. Unanipata? Ule ni father figure mzuri. Niko na mende kwa hii nyumba. Ni mosquito. Ningeshtuka mende zilipotea gai keja. Inakuja aje hata chakula ionekana kwa hii nyumba for the last 3 weeks. Sawa, go listen to IQ Watson. He's gonna help you. And remember right now, mtu kama wewe unapata social media, there are so many people coming up wanakuambia everything. Sasa kuna watu wengi sana wanakona message na sasa you are sema uko vulnerable, but I'm assuming my position uko anything someone says yenye kwako na assume ni manly, utaiconsume, utaichukua like gospel. Unanipata? And sometimes they might lead you away. Kwa sababu imagine kuna watu wanachukuliaga kuna mtu anakuaga something Zulu. There's this guy anamsweletoka something Zulu, anamchukuliaga advice yake serious because that's their form of masculinity walipata. Kuna watu wanachukulia masimpanzi, male simpanzi hapa hivi nje seriously. Sasa nitakwambia tuenda kwa IQ Watson ya ukweli. Oh God, enda. Sikudanganyi, by December if you take his word seriously utakuwa beast on God. Utakuwa beast. Because competition niko pale. Pia mimi niko pale. Kibe pia unachikia na kuoga pale anachukua words kutoka kwake. Yaani sawa? Yeah. Mimi ni huge fan man. Say big up. Inafaa ufungue podcast some time to come. Yeah, thank you man. Thank you. Appreciate I'm giving hizi messages na nibambanga. Yeah, true. Just go to IQ Watson. He's the best father figure I know. Mwenye atakupatia formula zina work za ukweli, no bullshit. Yaani atakupatia the real world red pill. Wajiki kuna wale wengine bado atakubembeleza na tu feeling hapa. Kuna mtu atachukua Dr. Phonic seriously. Azamana anamchukua advice yake Azamana seriously. So mimi nakwambia tuenda hapa ile kwa IQ. Hata nini. Sawa? Yeah, his shit is good. Yeah, he is a good guy. I may go through it. And there's no one better to listen to than someone who's been through the fire. Akikwambia ile spot pale utachomeka, lakini bro nakwambia kutokile pande nyingine utakuwa umeiva. Sawa? So let us listen to recently jana ama ni juzi Kamenigora amefanya podcast na huo boy fulani nimesahau jina yake, but I remember some time back the guy said that YouTube yake zili kumehakiwa, lakini nikamepata the account back. Okay? And
in the thingy all people advertising walikuwa sema Kamenegora lita husband wake trash. Sawa. He said that she's saying Kamenegoro said that the husband was not there for her when she was going through hospitalization. Remember, she was very sick, and she just go with the whole podcast. Ama just again, kumbuka iliwaambia people make the whole narrative from clips. So mimi niliona clip na ndio mimi hapa na complain watu wasione clips. Ndio pia mimi nimekuja hapa kucommentia clip. But you see the hypocrisy sometimes. But because tunataka kubash Kamenegoro, naenda nayo clip alisema kitu amesema. But anyway, tunajua tunambash. Tunajua tunambash. Sasa acha tuende tunayo layo. Sawa? Sawa, so now she was complaining that the husband wasn't there for her, and to me I was like, the husband kwanza, first of all, the husband alianguka mtihani by kumari Kamenegoro. Number 1, wote tuliona body count yake yenye iko high. Number 2, she's a drinker, an alcoholic to a certain extent. She's a smoker, chain smoker, ni mtu anavuta fegi. Ndio hapa sikia kafukusi hivi alikuwa anaongea hapa hivi. She's a smoker. What's wrong Cigarette. with that? Cigarette. But there's nothing wrong with that. I demand a smoke cigarette with your wife material. Unajua Obina, by the way Obina, to be honest, in struggle na fight sana. Yeah. Because if hata mimi, you like women who smoke cigarette. There you go. Smoke anything else, but smoke fish. Sigara. Smoke fish, yeah. Smoke mimi fish, sigara hata bangi. Mimi hata kama dema navuta bangi. Bro, hakuna penye tunapelekana na wewe. I mean, I won't lie, even may have both struggles with my habit with smoking cigarettes. I won't lie, I smoke. But I've significantly by the come down since I met him. So siku hizi yani, unless I'm stressed, you've pissed me off, or tunapiga sherehe. Even here in the house, ngumu sana. Juzi kuna msee alikuja hapa akavuta sigara, but imagine. He's a smoker. Navuta sigara kwa nyumba yako. Hii nyumba yao. Like hii yao inakaaje? Like ikai hao yenye ude wanaka kustay. Like ama this is just like a section of the house, because hapo inakaa tu. Unanipata? I wanted to look at the demeanor of this guy. Check. He's a smoker. Check. what's wrong Cigarette. with that? Cigarette. But there's nothing wrong with that. I demand a smoke cigarette with your wife material. Unajua Obina, by the way Obina, to be honest, in struggle na fight sana. Yeah. You can tell who runs the relationship. Ona Kamenegoro sura yake. First of all, hata ona ule nigga akianza kuongea venye dem anatana mwangalezea za you better not. You boy. Wewe kijana unajua Obina, by the way Obina, to be honest, in struggle na fight sana. Yeah. Because if hata mimi, I don't like women who smoke cigarette. There you go. Yo, unaona vena mwangalezea za yani nigga unaweza snitch on me. You're not my father. Anakayo vibe. Hiyo ndo shida. Mkimari masculine women expect problems kama hizo. Fala aliokuwa midfielder. Wale mwako retire midfielder. Una expect nini? Utapata kinyina kuja neo midfielding, brother. Utapata. Wendo ulijiletezo shida zote, you have to deal with them. Yona makosa yako. So you are trashed in the first place. No dem ku respect, na unajua si wote tunajuaga they do not love us, they respect us. So the fact that she does not respect him shows she does not love him. And the other day dem aliandika poem refu which she later deleted. Aliandika poem refu akiandikia her ex-boyfriend. Ameanza vakoza Jada Pinkett, bro. But hata ukiangalia nini? Ukiangalia tu mziniga kiongea unajua tu ni bitch. Simpanzi bitch. Like wewe hata tukuheshimu. Yani hata kuna kitu unaweza tuambia. That DJ Bones. Yani yet the guy was there. Kuna tu anaonesha that mse alikuwa na odem hosi hadi akapewa gig Karen kuweza kufundraise pesa enda mlipie, but unadhani odem anajali hizo ajali. Once alipona akagundua I made the worst decision. So mnakwambia sasa tunaishi ina era when my boy tumekuwa tu mabitch na mademu wako insufferable. Yani watu dai na pia sisi ni sisi tujiletea, cause kama unaweza kuwa mdem kama huyo expect nyana kuja nayo. Expect what she's bringing with you, manze. That's the end of the show. Na finikazi jamaliza na climax. Ni venye sina video ingine ya kumaliza nao na climax, but hiyo nilikuwa tu video niwaoneshe. But sometimes shida zingine unaweza avoid. Kuna mse pia amesema anaitwa nani? My guy Wilson. Nasikia pia Jacob Aliet. Miss Jessica mse by the funny. Si ja why msikiza hata kidogo. Hata pinch. Jessica boy. Hata
Undo the one person siskiza but unafaa ndo msikize, lakini mimi nasikizaga IQ. Sijui juu niko nayo mindset ya hiyo mental toughness, sijui, but sikiza late to each his own. But avoid hao kuna usimp mingi, hao kuna usimpanzi mingi, avoid. Sawa? Kaka kuna mtu ana kitu kusema, flow ni yako. Nimemaliza. Acha niangalie nimekiwa ngapi kwanza kwa M-Pesa. Kama nimeekea unajua it's not a must, but kama kumbuka it's a good sign. But vitu ni tough hapa nje. I just want you to know, siwe pekee unapitia hizo vitu ngumu, and usidhani just because people are posting their highlights you assume that wendo uko pabaya wengine wako pazuri, bro. It is social media. Hii inaitwa infinity highlight reel. Hapa ndo maana watu wanapostigia highlights. TikTok ndo maana watu wanapost their mental problems. Mandem sana sana wanaposting their mental problems. Vitu wengine waambie therapist, lakini they are so broke. They claim to be rich, but most of them are too broke to afford a therapist. Unaona wameenda pale hivyo TikTok kutangaza mashida zao, lakini atakojua hapa hivi ni highlight reel. So what people tell you is not what is. So don't believe what you see most of the time. Hello? Aya, Bones angesikia Kibe. Bones angesikia Kibe hata hii kitu ingekuwa. But nadhani Bones angesikia. At the moment alikuwa in love. Alikuwa amepigwa, anapewa pongi kupewa pongi. Yaani anapewa pongi safi. Pongi hajaipata. Hata niko sure watu walishindwa. Buda ndio uliritawe mdenge. Wewe ni fala, wewe ni mwere. Wewe ni duanzi bro. Wewe ndio uliritawe mdenge. Wewe ni fala, hata sikuje hapa. Unapata? Sawa, aliyeta ko sawa. Highly recommended. That's the third person amemvotia. So there. That your messaging kutoka hapo. Anza na Aliet, enda kwa IQ. Ama enda kwa IQ, rudi kwa Aliet. Sawa. But at the end of the day, I just want you to find your way, find your place and understand. Because my journey, sasa kuweza kuunderstand wao lilianza 2020. Bro, lilibeba hiyo asira hadi 2023. Yaani nilikuwa usiona red pill rage. Ujiona red pill rage. Nilikuwa na red pill rage nyingine outrageous. Wewe nilikuwa nachukia kila kitu na kila mtu. Hata sasa nimepoa. Mimi nakwambia ningeona ule dema anaposti kitu TikTok, ningekuwa nimemrukia na maneno. Ningekuwa nimekasirika, niko sababu dem ni mafala. Mbona mademu anaishigi? Tunafanya nini na mademu in the same country? But I healed. Jesus is Lord, Jesus is King. Right now I'm saved from that. Celestine ni umbwa. Don't worry, it's life. It's life. Afu ya mamu hata address hizi vitu. Ya atatupostia tu stories za gym. I don't know what she's planning, but I'm pretty sure ana prepare performance of the year. Performance of the year. Anataka kupiga show, anataka kumwaga machozi hadi atasue. Unajua vile watu wanakuaga rais swed, atasue. Hiyo ni wote. Atasue narrative kujenjugushi ndo mbaya, yeye ndio mzuri. Wewe ngoja tu. Just wait and see. Ata switch hivi. Najua vile watu wanakuaga na of course tunajua kuna agenda wanaendelea funded to you by the politicians wa majuu. Watachukua side moja, wanaume watachukua side moja, mademu watachukua side sita kwa ngoja utaona. Na deep down ndio wanajua ama ndio wanajua nini ilifanyika. Unanipata? Mademu wanono. But hata si story ya mademu wanono ama mademu konda, ni mindset wanabeba wengi wao. Ni mbaya, wanabeba mindset nyingine ya kitakataka mbaya sana. Mimi naonanga comment section. Naonanga comment section tunachoka. Nachoka yangu yote. Man. Mmesema kitu nilikuwa ashasema yake Celestine ni umbwa. Wamesema mademu wanaona wanachoma picha. Kuna nyingine, if someone has something else to say, flow ni yako. Kutoka 21 Kibe aliwon Jugush mara ngapi? Mara mingi Jugush akaongea ufala, sasa ona. Yep, true. Yeah. Kibe alimshow. Because ameona. Unajua Kibe again, it's so funny how so many of us young guys we think we out to know, we are too much knowledgeable kushinda the older generation. They know. They see these things. They've seen these things. Wanajua. Watu wamepitiwa, wameona mabesti zao, majirani wao, wanajua classmates wao walifanya hizo vitu. Walijabu kuempower dem bema akawatoka. Sasa ongeza feminism, ongeza social it's so easy.
unaona hizi vitu zikifanyika in hindsight. Alafu pia sisi nataka mjue pia nyinyi Gen Z, nani anakumbuka Alvolski? Chude nani anakumbuka Alvolski? Nichange 1 million alafu nikufe, ni dedi, nani atakula? Si Alvolski pia aliingiza demu yake kwa mboka. Siku hizi Alvolski asikiki, aliendaga kama aendaga hivyo, kwa sababu to be continued. Kuna video nafaa kufanya hiyo venye mademo bring down empires, watu wote. Hata Dr. Phil Maju alijabu kuingiza wife yake kwa mboka, busy kienda chini. Kila mtu anaingizanga mademo. Unajua mademo anakuwa safe. Thank you so much Hype Jacks. Leo na umeni hype. Thank you so much. Big up. Leo show ni umeibeba one man. Thank you kwa kila mtu alikuwa hapa hivi. Heri nisikize mtu akona experience in life juu amepitia na advice true. Sikiza mtu amepitia kitu kwa life, si mtu ana allegedly aliona kitu TikTok ama anasema alisoma kitabu na hakusoma. Wewe unasoma vitabu za pande moja tu zenye zinakwambia the patriarchy na sijui the nini na kudanganya tu venye wa maboy wako tu hapo hivi nje kwa baka, na wewe pia una make kitu kwa personality yako. Hiyo ni ufala. Thank you kichwa 254. Si mnajua ile masaa ni gani? Mnisa ashafika maeria. Before nilete msanii kwa stage, nataka tu kuwakumbusha kwa wale amkukua show ikianza, and sometimes nataka mjuzi messages ni mimi najiambiaga moso hii live stream najifanyiaga mimi more than anyone, kwa sababu mimi ndo niko chini kushinda kila mtu, mimi ndo niko mbaya kushinda kila mtu, na mimi ndo nahitaji kusikiza hizi message. So kwa wale amkukua, tulianza hii message nikisema here are 4 things to do to get a breakthrough in life in case you are stuck. You've tried anything, you've tried everything, and there's nothing. You cannot see the future, you cannot see the present, the past you cannot even see some parts of the past yenye ilikuwa inaonekana iko poa, and the only place you can look up to is down. Unachiki, the best thing about being rock bottom, the only place to go is where? Up. Once you go rock bottom, shukuru, because anything unafanya it's to your way up. Unanipata? So the 4 things to do to get a breakthrough, number 1 is do not worry, focus on God. Kwa sababu we've seen promises za God zimekuwa fulfilled kwa life za watu wengine. We've seen the hand of God. So focus on God. Number 2 ni resolve whatever is bothering you. Resolve and seek God. Fix hizo vitu zinakusumbua. Fix hizo vitu zinakuderail. Pika ni mindset mbaya, resolve it. Kama ni past yako inakuumiza, resolve it. Alafu fanya nini? Seek God. And again, kumbuka God, squeeze nikitakuongea story ya God, nataka tu mjue God anakuanga representation ya vitu mzuri. Acha niwaambie, God inakuanga wisdom, inakuanga love, inakuanga joy, inakuanga unaget zile fruits za Holy Spirit. Kama mnajua hizo vitu, ukiangalia vizuri hizo vitu ni vitu tunaweza get. Sasa sengine tukisemanga God inakuanga ni kadri superficial or whatever, but God ni zile vitu right, those things zenye unajua ukifanya ni right. Sawa hiyo. Number 3 ni kufast. Fast inakusaidia wewe, not only does it help you physically, pia inakusaidia spiritually. And number 4 ni seek God through prayer. Omba bro. Kama umekwama hakuna kitu kingine unaweza fanya maisha, usiingie ndom, usiingie jaba, usiingie tei. Kneel down and pray. Na God atakuonekania. And that's the life. Msanii, cheza kama wewe. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo itwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice, kadani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mwatambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua
kama wamechaliwa na musani katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni, wakinitazama kwenye runinga. Walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimia sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana. Kama mtoto mpotefu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We papa, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mama yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mama, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mpenzi wangu kaniuliza, driver, na mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mpenzi, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Good night guys, good night. Tuonaneni kesho in Jesus name.